உதயன் சர்வதேச விருது விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று உற்சாகமாக வரவேற்கின்றோம். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு என்ற புரட்சி கவியின் உணர்ச்சி வரிகளோடு உங்களை இந்த நிகழ்விற்கு உற்சாகமாக அழைக்கின்றோம். உதயன் பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் திரு R.N. லோகேந்திரலிங்கம் அவர்கள் சார்பிலும் அவரது குடும்பத்தினர், உதயன் பத்திரிகை நிர்வாக உறுப்பினர்கள் அனைவர் சார்பிலும் உங்களை அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். அறிவால் கலகம் செய்யவும் போராடவும் கற்றுக்கொள் என்ற அம்பேத்கர் விருது வாக்கை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு உங்களை விழாவுக்குள் நகர்த்தி செல்கின்றோம். So I'd like to welcome everybody today to today's appreciation night. My name is Niru. This is my co-MC Quintus. So we are going to have a great show today and we're going to have a lot of fun. But to start, I want to see how many people are actually awake right now. Because right now it seems like not everybody is all here. So I would like to see a round of applause. Can everybody put their hands together? See, I think only one table over there is awake and 2 tables over here are awake. So let's try this again. Can I get the volume down just a little bit off our MC mic? Just a tad bit, because we hear the echoes. All right, so everybody here today, I would like to see you all put your hands together and welcome this beautiful event tonight and that we're gonna have a blast. Let's put our hands together. Okay, awesome. Much, much better. We'll try this again after a few things that we do, and we'll see how awake people are again. So once again, thank you guys so much for coming tonight and supporting all the wonderful talent that we have here in Toronto. So we hope you guys enjoy the rest of your night. That's good, Niroshika. So I'm going to see how it progresses and how much more loud they can go. All right? So you have to help Niroshika to get the applause that she is looking for, probably when we are going through the programs. It's beautiful weather outside, beautiful inside as well. And the hall is beautifully set up, and you have come on time, so thank you very much one more time. And we are going to start with Tamil Thai Valthu and the Canadian National Anthem. கனடிய தேசிய கீதத்தையும் தமிழ் தாய் வாழ்த்தையும் வழங்கி நாங்கள் நிகழ்ச்சிகளை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். அதற்காக உங்களை எழுந்து நின்று கலந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நாங்கள் உங்களை அமரும்படி கேட்டுக்கொள்ளும் வரை தொடர்ந்து எழுந்து நின்றபடி நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளுங்கள். கனடிய தேசிய கீதத்தையும் தமிழ் தாய் வாழ்த்தையும் வழங்குவதற்காக துத்தனியா சின்னத்துரை, சிவராமி சின்னத்துரை, கிருத்திகா ரவிக்குமார், அபர்ணா அற்புதராசா ஆகியோர் இங்கே வருகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அமைதி வணக்கம் இடம்பெறும். அதற்கும் நீங்கள் நின்றபடி கலந்து கொள்ளுங்கள். So we will start with O Canada and our national anthem, our Tamil Thai Valthu, and follow that we will be standing for a moment of silence. So you guys are already standing. Thank you so much, and off to our lovely ladies. What
Thank you, and if you guys can remain standing. We'd like to take a moment to observe and remember those who have sacrificed their lives for a cause they stood for and believed in. In particular, let us not forget the journalists and the media personnel who were courageous enough to bring the facts of injustice and human rights violations committed around the world. Also remember those innocent lives that were lost in a prolonged war in Sri Lanka. தொடர்வது அமைதி வணக்கம். உலகெங்கும் நீதி மறுக்கப்பட்டதால் அல்லது உயிரை பறிகொடுத்ததால் பாதிக்கப்பட்ட இனங்கள் என்று பார்த்தால் குறிப்பாக எமது இனத்தை சொல்லலாம். அண்மை காலத்தில் கூட பாரிய தாக்குதல்களால் பாதிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள் நம்மை மனதிலே ஊசலாடி கொண்டிருக்கின்றன. அனைத்தையும் நாங்கள் நினைவிலே கொள்வோம். ஊடகவியலாளர்கள் குறிப்பாக பாதிக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களை நினைவிலே நிறுத்தி இந்த அமைதி வணக்கத்தில் கலந்து கொள்வோம். Thank you, and please be seated. பத்திரிகை துறை என்பது இலகுவான ஒன்றல்ல. கனடாவில் குறிப்பாக புதிதாக புலம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் என்ற வகையில் மிக உச்சக்கட்ட சவால்களை சந்திக்கின்ற இனமாக எமது இனம் இருந்திருக்கின்றது. ஏனென்றால் பல்வேறு வசதிகள் வாய்ப்புகளோடு வந்தவர்கள் அல்ல நாங்கள். அதனால் அத்தனை சவால்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பத்திரிகையை ஆரம்பித்து இத்தனை காலம் நீண்ட நெடுங்காலம் நடத்துவதென்பது சாதனை பயணம். சூரியன் என்ற பத்திரிகையோடு ஆரம்பித்து உதயன் ஊடாக பயணித்து வெற்றியோடு இந்த பத்திரிகை உலகிலே நடமாடுகின்ற திரு R.N. லோகேந்திரலிங்கம் அவர்களையும் அவரது பாரியார் பிள்ளைகள் அந்த நிர்வாக உறுப்பினருக்கும் நாங்கள் ஒரு உற்சாகமான கரகோஷத்தோடு நிகழ்ச்சிகளை ஆரம்பிக்கலாம். கவிநாயகர் கந்தவனம் இருக்கிறார். கரகோஷம் என்ற சொல் பாவிக்கக்கூடாது, கைதட்டல் தான் சரியாக இருக்கும். அதனால் கைதட்டல் என்று இனிமேல் சொல்லிக்கொள்ளலாம். சரி, ஒரு அழகான பாடலோடு நிகழ்ச்சிகளை ஆரம்பிக்கலாம். பைரவி அவர்கள் இசை அருவியின் குழுவின் சார்பில் பைரவி அவர்கள் இந்த பாடலை வழங்க இருக்கின்றார். திரு ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் ஆசிரியர், இந்த குழுவின் உறுப்பினர் அல்லது நிர்வாக தலைவர். இந்த பாடல் இப்போது இடம்பெறும். இந்த மேடை ஒரு பக்கம், இன்னும் ஒரு மேடை அங்கே இருக்கிறது. இசைக்கும் கலைக்கும் என ஒரு மேடை இருக்கிறது. அதனால் நீங்கள் அங்கே பார்த்து மகிழலாம். Bhairavi will be singing a song for us, and Jay Chandran's group will be performing over there on the other stage. So at this time, we are going to have a quick little performance, and it's going to be to your right side, maybe your left, up to you on which side you would like to look at, but it's preferably right over there. So we'd like to turn our attention over there. But before we start, I would like to see how everybody's hands are. So can we get a round of applause for everybody that is here today? I'd like to hear everybody. All my dancers, thank you guys so much for supporting me. One more time, let's hear everybody's hands together. இசை பூமியின் தாய்மொழி, எல்லைகள் அற்று பறந்து விரிந்த வானம் போல் எங்கும் நிறைந்திருப்பது இசைமொழி. இசையோடு இசையாய் இணைவோம், இயல்பாய் இனிதே கரைவோம். இயற்கை இசையை ரசிப்போம், இசையால் இன்பம் காண்போம். இதோ பைரவி இசை அருவி.
பைரவி இசை அருவி இசைக்க இருக்கும் அனைத்து பாடல்களும் உங்கள் ரசனைக்கு அமைய போகின்றன. உங்கள் விருப்பங்கள் இந்த நிகழ்வை அலங்கரிக்க போகின்றது. பைரவி இசை அருவியின் இசை மலையின் முதல் தூறல். மாவீரர் நாட்டுக்கு ஓரமானவர்கள், தன்மானம் வரலாற்றுக்கு மரமானது. தமிழீழ மண் மீது பிறந்திருப்பவர்கள் அவர்கள். நம் தாய் நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ப்பவர்கள் இந்த மாவீரர்கள். இதோ தாயக பாடலோடு சிவகுமாரன் முருகையா. எங்க நாட்டில சொந்த ஊரில எல்லாமே உயிர்த்திருக்கு. அந்நியன் நாட்டில அடுத்தவன் வீட்டில எங்கதான் வாழ்விருக்கு, எங்கதான் வாழ்விருக்கு. ஆலமரம் நெஞ்சில நிறைஞ்சிருக்கே, அந்த ஆலமரம் நெஞ்சில நிறைஞ்சிருக்கே. அந்த மாமரம் தான் உள்ளத்தில் கலந்திருக்கே. முற்றத்தில நின்ற வேப்பமரம் மனசில தான் பூத்திருக்கே. கிணற்றடியில வாழை மரம் தலைமுறையாய் தவம் கிடக்கு. எங்க நாட்டில சொந்த ஊரில எல்லாமே உயிர்த்திருக்கு. அந்நிய நாட்டில அவன் வீட்டில எங்கதான் வாழ்விருக்கு. அந்த ஆலமரம் நெஞ்சில நிறைஞ்சிருக்கு. அந்த மாமரம் தான் உளத்தில் கலந்திருக்கு. சங்கதிகள் சொல்லதே, குளத்தங்கரை மருத மரம் குளிர் நிலவை தேடுதே. சந்தீன புளிய மரம் சங்கதிகள் சொல்லதே, குளத்தங்கரை மருத மரம் குளிர் நிலவை தேடுதே. நான் குடித்த இளநீர் தென்னை பருந்தி என்னை அழைக்குதே. நான் குடித்த இளநீர் தென்னை பருந்தி என்னை அழைக்குதே. வானுயர்ந்த கரும்பனையோ வா என்று கூவதே. வானுயர்ந்த கரும்பனையோ வா என்று கோவதே. அந்த ஆலமரம் நெஞ்சில நிறைஞ்சிருக்கு. அந்த மாமரம் தான் உள்ளத்தில் கலந்திருக்கு.
கிளைகள் எல்லாம் மஞ்சள் பொதிச்சாயுதே. வயல் காட்டு நாவல் மரம் காதல் ஜோடி தேடுதே. பாலை மர கிளைகள் எல்லாம் மஞ்சள் பொதிச்சாயுதே. வயல் காட்டு நாவல் மரம் காதல் ஜோடி தேடுதே. ஆவரசும் பூவரசும் கொஞ்சி விளையாடுதே. ஆவரசும் பூவரசும் கொஞ்சி விளையாடுதே. செவ்வரத்தம் பூச்சிரித்து மண்ணின் கதை பாடுதே. செவ்வரத்தம் பூச்சிரித்து ஈழமண்ணை பாடுது. மாவீரர்களை பாடுது. ஆலமரம் நெஞ்சில நிறைஞ்சிருக்கு. அந்த ஆலமரம் நெஞ்சில நிறைஞ்சிருக்கு. அந்த மாமரம்தான் உள்ளத்தில் கலந்திருக்கு. முற்றத்திலே நின்ற வேப்பமரம் மனசிலதான் பூத்திருக்கு. இணக்கடியில வாழை மரம் தலைமுறையாய் தவம் கிடக்கு. எங்க நாட்டில சொந்த ஊரில எல்லாமே உயிர்த்திருக்கு. அந்நிய நாட்டில அவன் வீட்டில எங்கதான் வாழ்விருக்கு. எங்கதான் வாழ்விருக்கு. எங்கதான் வாழ்விருக்கு. நன்றி. உங்கள் அனைவரையும் தாயகத்துக்கு எடுத்து சென்ற அந்த பாடல் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த இந்திரன் அவர்களால் பாடப்பட்ட பாடலை இங்கே உங்களுக்கு வழங்கி சென்றவர் சிவகுமாரன் முருகையா. தொடர இருக்கும் பாடல் பிறப்பிடம் வேறாயிருந்தாலும் என் இருப்பிடம் உனது மனமல்லவா. 1000 காலம் ஆன பின்னாலும் வாழும் காதல் உறவல்லவா. மன்னிப்பு திரையில் இருந்து நீ அங்கே என் நினைவுகள் அங்கே. பாடலோடு ஜெயராஜா கணபதி பிள்ளை. நீ எங்கே என் நினைவுகள் அங்கே. என் நினைவுகள் அங்கே. நீ எங்கே என் நினைவுகள் அங்கே. நீ எங்கே என் நினைவுகள் அங்கே. நீ ஒரு நாள் வரும் வரையில், நீ ஒரு நாள் வரும் வரையில் நான் இருப்பேன் நதிக்கரையில். நீ எங்கே என் நினைவுகள் அங்கே. பிறப்பிடம் வேறாயிருந்தாலும் என் இருப்பிடம் உனது மனமல்லவா. பிறப்பிடம் வேறாயிருந்தாலும் என்
தோன்றிய நிழலோ காதல் என்பது மறைந்து விட நீ எங்கே என் நினைவுகள் அங்கே நிலவுக்கும் ஒரு நாள் ஓய்வு உண்டு மாதத்தில் ஒரு முறை மறைவதுண்டு நிலவுக்கும் ஒரு நாள் ஓய்வு உண்டு மாதத்தில் ஒரு முறை மறைவதுண்டு ஆசை நிலவும் காதல் மலரும் காலங்கள் தோறும் வளர்வதுண்டு நீ எங்கே என் நினைவுகள் அங்கே நீ ஒரு நாள் வரும் வரையில் நான் இருப்பேன் நதிக்கரையில் நீ எங்கே என் நினைவுகள் அங்கே நன்றி Performance. Can we get a round of applause? Thank you. Thank you. Amazing. Quintus, can you sing? I can try, but I don't want to chase them out. It's okay, I can't sing either, so I guess we're gonna leave that to the professionals. But in the meantime, we'd like to call up on our next person. We're gonna have a lovely speech. This is gonna be presented to you by the president of the Canadian Tamil Chamber of Commerce. So please put your hands together for him. வர்த்தக சம்மேளனத்தின் தலைவர் திரு சாந்தலிங்கம் பஞ்சலிங்கம் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள். அவர் உரையாற்ற இருக்கின்றார். திரு சாந்தா பஞ்சலிங்கத்தை பற்றி கூறும் பொழுது கனடிய வர்த்தக சம்மேளனத்தை பற்றி கூறாமல் இருக்க முடியாது. ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஆனபடியால் நீங்கள் எல்லோரும் நேரில் வைத்திருப்பீர்கள். மிக வெற்றிகரமாக 25 ஆண்டுகள் பூர்த்தி விழாவை வெகு விமரிசையாக ஹில்டன் ஸ்வீட்ஸ் ஹோட்டல் மண்டபத்திலே கொண்டாடி மகிழ்ந்தார்கள். 800க்கும் அதிகமான விருந்தினர்கள் வந்திருந்து விழாவை மகிழ்வித்தார்கள். அதைவிட முக்கியமானது என்னவென்றால் அவர்கள் இந்த ஆண்டு ஒரு கட்டடத்தை சேம்பர் ஆஃப் கொமர்ஸுக்காக கட்டுவதாக வாக்களித்து அந்த மண்டபத்தில் வைத்து கூட ஒரு சில நிமிடங்களில் more than $500,000 they raised. So Chamber of Commerce has raised within 10-15 minutes close to $500,000. That kind of very effective, very energetic group it is, and we should be very proud to call them the Tamil Canadian Chamber of Commerce. Ladies and gentlemen, at this time, the President, Mr. Sandalingam Panchalingam, will say a few words. Thank you, Quintus. It's amazing introducing. Good evening, ladies and gentlemen. I am so happy to speak to front of the lovely audience. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த அரங்கத்தில் நின்று பேசுவதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். காரணம், உழைப்பால் உயர்ந்த ஒருவரின் மேடையில் ஊடகத்துறையில் என் நீண்டகால நண்பர் இவ்விழாவில் பேசுவது எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை தருகின்றது. இறைவனால் முடியாவிட்டாலும் எங்கள் கடின உழைப்பு நிச்சயம் எங்களை ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு சென்று விடும். இதை நான் சொல்லவில்லை, அந்த வள்ளுவனே அழகாக சொல்லுகின்றான். தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் செய் வருத்த கூலி தரும். இந்த இடத்தை நண்பர் திரு லோகேந்திரலிங்கம் அண்ணா அடைய எத்தனையோ இடர்களை வழிகளை தாண்டி இந்த இடத்தை இந்த உச்சத்தை தொட்டிருக்கின்றார். இன்று வாசகர்களின் எண்ணிக்கை நவீன சோஷியல் மீடியாக்களின் வருகையால் சற்று குறைவடைந்திருந்தாலும் இன்று 25 ஆண்டுகள் நோக்கி வேறு நடை போடுகிறது உதயன் என்றால் அது மிகையல்ல. நண்பர் லோகேந்திரலிங்கம் அண்ணாவின் எழுத்தின் ஆற்றலும் ஆளுமையே காரணம். இது எல்லாத்தவற்றுக்கும் ஒரு பத்திரிகை ஆரோக்கியமாக வளர வேண்டும் என்றால் அதன் முதுகெலும்பாக அமைவது ஆசிரியர் தலையங்கம்தான்.
நான் அவருடைய ஆசிரியர் தலையங்கத்தை மிகவும் விரும்பி படிப்பேன். மிக நேர்த்தியாக நேர்மையாக இருக்கும். ஆனால் எனக்கும் சில சமயங்களில் அவரது கருத்துக்களில் உடன்பாடு இருக்காது. காரசாரமாக அது பற்றி அடுத்த நாளே அவரது தொலைபேசியில் நான் விவாதித்திருக்கின்றேன். ஆனால் அடுத்த தடவை நாம் மிக இலகுவாக மீண்டும் நல்ல நண்பர்களாக பழகுவோம். அவரிடம் உள்ள எல்லோரையும் அரவணைத்து செல்லும் பண்பு அவரிடம் எப்போவுமே இருக்கின்றது. அவர் தான் உண்டு தன் குடும்பம் உண்டு என்று வாழ்ந்திருந்தால் அவரால் இந்த ஊடகத்துறையில் இவ்வளவு அளவிற்கு வளர்ந்திருக்க முடியாது. தன் இனம் மொழி சார்ந்த உணர்வு எப்பொழுதும் இருந்திருக்கின்றது. அதனால்தான் கனடாவில் மனித நேய அமைப்பு ஒன்றை நிறுவி வடபகுதி மக்களுக்கு அளப்பரிய பணிகளை தன் நண்பர்கள் மூலம் ஆற்றி வருகின்றார். இன்று நான் தலைவராக இருக்கக்கூடிய கனடிய தமிழை பற்ற சம்மேளனத்தின் வளர்ச்சிக்கு அவரது பங்கு பெரும் பங்காற்றி இருக்கின்றார். தனிப்பட்ட முறையிலும் என் நீண்டகால நண்பராக அவரை நான் சொல்வதில் நான் மிக்க சந்தோஷம் அடைகின்றேன். எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்தபின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு என்றான் வள்ளுவன். அவரது மனதில் எண்ணத்தில் இருந்த தான் ஒரு பத்திரிகையாளராக ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இன்று ஈடேறி கனடாவின் பத்திரிகையாளர்கள் மத்தியில் ஒரு தனித்துவமான இடத்தை கொடுத்திருக்கின்றது. இன்றும் அவரது எழுத்தில் எத்தனையோ அவதூறுகள் அவமானங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டாலும் அவற்றையெல்லாம் நேர்மையான முறையிலே எதிர்கொண்டு மக்கள் மத்தியில் நீண்ட புகழோடு நிமிர்ந்து நிற்கின்றது. இன்றைய விருது விழா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பாடமாக அமைய வேண்டும். தன் பத்திரிகை சார்ந்தவர்களோடு மட்டும் நின்று விடாமல் உலகத்தில் எவர் எங்கு வாழ்ந்தாலும் அவர்களின் ஆற்றல் கண்டு அவர்களுக்கான விருதினை வழங்கி அவர்களுக்கான அங்கீகாரத்தை கொடுத்திருக்கின்றது. பிற இனத்தை மொழியை சார்ந்தவர்களுக்கும் விருது வழங்கி நட்பின் நாயகன் என்ற தன் பெயருக்கு ஏற்றவாறு வாழ்ந்து வருகின்றார். வாழ்க புகழ் அவர் பணியென அவரை வாழ்த்தி முடிக்கின்றேன். Thank you for all the today award recipients. Thank you. கனடா வர்த்தக சம்மேளனத்தின் தலைவர் சாந்தா பஞ்சலிங்கம் அவர்களை திரு லோகேந்திரலிங்கம் அவர்கள் இப்போது கௌரவித்து பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டுவார். So we would like to honor our lovely speaker today. So please, everybody, put your hands together for him. Thank you. அடுத்ததாக ஒரு மழலை தமிழ் கேட்க இருக்கின்றோம். 11 வயதே ஆன கம்சாயினி சாந்தகுமார் அவர்கள் இப்போது உங்களோடு தமிழில் உரையாடுவார். So up next we have a lovely speech that's going to be done by a lovely 11-year-old. So please put your hands together for her. உலகெங்கும் பேசப்படும் உயர்ந்த ஒரு விழாவாக கணிக்கப்படும் இவ்வருட உதயன் சர்வதேச விருது விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் எனது மகிழ்ச்சியோடு கூடிய வணக்கம். இது வெற்றியாளர்களின் விழா. இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்துள்ள உதயன் பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியரும் ஒரு வெற்றியாளரே. இந்த விழா மிக அழகாக நடந்தேற தங்கள் மனமுவந்த ஆதரவை அளித்தவர்களாகிய வர்த்தக பெருமக்களும் ஒரு வெற்றியாளர்களே. இவ்வாறாக வெற்றியாளர்கள் வீற்றிருக்கும் இந்த அவையிலே தமிழின் இனிமையை சுவைக்கத் தொடங்கியுள்ள சிறுமியாகிய நான் எனது தாய்மொழியில் உரையாடுகின்றேன். இந்த அரியதான சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு வழங்கிய இறைவனுக்கும் நன்றி கூறுகின்றேன். ஒரு நல்ல தொழில் முனைவோர் தமது குறிக்கோளை சாதிக்க தாம் எண்ணியவற்றை நிறைவேற்ற
அசைவிலா மனத்தின்மை படைத்தவர்களாக இருந்தால் நினைத்தவற்றை நினைத்தவாறே சாதிப்பார்கள். அதாவது எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியான் திண்ணியராகப் பெறின் என்ற வான்புகழ் வள்ளுவன் வாய்மொழி கேட்ப உதயன் பத்திரிகையும் அசைவிலா மனத்தின்மையுடன் வளர்ச்சி படியின் உச்சத்தை தொட்டு வெற்றி படிகளில் ஏறியுள்ளது. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்பதை உணர்ந்து புதுமைகளைய முள்வாங்கிக் கொண்டு முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சி அடியார் என்பதற்கமைய அடுத்த காரியங்கள் யாவினும் சாதனையின் பக்கங்களை தொட்டதோடு சமுதாயத்தில் சாதனையாளர்களை இனம் கண்டு மதிப்பளிப்பது, விருதுகளை வழங்கி உலகோர் போற்றும் வண்ணம் தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையை பதித்துள்ளது. காலத்தின் தேவைக்காகவும் சமுதாய மாற்றத்திற்காகவும் உழைப்பதே பத்திரிகை உலகு. இதனை உதயன் பத்திரிகை பூரணமாக சாதித்துள்ளது என்றால் அது மிகையாகாது. வாழ்க பத்திரிகை துறை, வளர்க உதயன் விருது விழா. வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடை பெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much. That was such a beautiful speech. At 11, I did not talk like that. I just talked too much in class. So when I went home, my teachers would always call and complain, saying I would never stop talking. But I was never able to do speeches. So, I mean, that's definitely talent. So please put your hands together for her one more time. உதயன் சர்வதேச விருது விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். 2019 ஆண்டு நிகழ்வு இந்த மண்டபத்திலே விமரிசையாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வேளையிலே உதயன் பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் திரு R.N. லோகேந்திரலிங்கம் அவர்கள் உங்களோடு உரையாற்ற இருக்கின்றார். நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல இது ஒரு சாதனை பயணம். அவரது வாழ்வில் இது ஒரு ஒட்டக பயணமும் கூட. மிக நீண்ட நெடுங்காலம் ஊடகத்துறையிலே பணியாற்றி வருகின்ற ஒருவர். இங்கு மட்டுமில்லை, அவ்வப்போது வெளிநாடுகளுக்கு சென்று அங்கு ஊடகவியலாளர்களோடு பணியாற்றுகின்ற அந்த அரிய சிறந்த செயலையும் செய்து வருகின்ற ஒருவர். இந்தியாவிலும் ஊடகத்துறையுடன் மிகுந்த தொடர்புள்ளவர். அதைவிட கனடிய மண்ணில் டொரண்டோ ஊடகத்துறை சார்ந்த, அதாவது ஆசிய ஊடகத்துறை சார்ந்த அந்த குழுவில், நிர்வாக குழுவில் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார். பல்வேறு துறைசார் பணிகளில் அவர் செயலாற்றியிருக்கின்றார். அது செயலாளராக இருக்கலாம், உதவி தலைவராக இருக்கலாம், பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்கின்ற ஒருவராக இருக்கின்றார். அதைவிட சிறந்த கவிஞர், உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் உற்சாகமாக ஒரு கரகோஷம் செய்து திரு R.N. லோகேந்திரலிங்கம் அவர்களை இங்கே மேடை கலைப்போம். So the person who has made today possible is coming up. So please, once again, put your hands together for him. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். Good evening, ladies and gentlemen. இந்த மண்டபம் நாங்கள் வாழுகின்ற கனடிய தேசத்தைப் போல மிக அழகாக இருக்கிறது. இந்த மண்டபத்திலே இங்கே கடைப்பிடிக்கப்படுகின்ற பல் கலாச்சாரம், அதனுடைய வாசம் எல்லோருக்கும் மணக்கிறது என்று நினைக்கின்றேன். அவ்வாறான ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலையிலே இவ்வாறான ஒரு விழாவை நடத்த வேண்டிய தேவை, நடத்த வேண்டிய அவசியம் இந்த நாட்டிலே பல்வேறு இனங்கள் மத்தியிலும் இருக்கின்ற போது, அந்த வழியிலே இந்த வந்து குடியேறியவர்கள் நாங்கள் இந்த இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகளை செய்கின்றோம். அந்த வகையிலே இவ்வாறான இந்த நான் சொன்னது போல ஒரு அழகிய மண்டபத்திலே மிக அழகிய முறையிலே இந்த விழாவை நடத்துவதற்கு
ஆதரவளித்த வர்த்தக பெருமக்கள் இந்த சபையிலே சிரித்த முகத்தோடு இருப்பதை நான் பார்க்கின்றேன். இந்த மண்டபத்திலே இன்று தங்களுக்குரிய விருதுகளை பெறுவதற்குரிய வெற்றியாளர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருப்பதை நான் பார்க்கின்றேன். என்னுடைய அல்லது எங்களுடைய பத்திரிகை பயணத்திலே பல்வேறு வகையிலே எங்களுக்கு இத்தனை வருடங்கள் உதவியாக இருந்த நண்பர்கள், உறவினர்கள், குடும்பத்தினர், வர்த்தக பெருமக்கள், கலைஞர்கள், நடிகர்கள், அரசியல் ஆழ்வர்கள், பல்வேறு சமூக அமைப்புகளிலே முக்கியத்துவம் வகிக்கின்ற நண்பர்கள், பிரமுகர் எல்லோரும் இருக்கிறீர்கள். அந்த வகையிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று, உதயன் தன்னுடைய 10வது ஆண்டை பூர்த்தி செய்த போது தோன்றிய இந்த விருது வழங்கும் விழாவானது தொடர்ச்சியாக அந்த பயணத்தில் இணைந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். Ladies and gentlemen, I would like to thank you all for attending this prestigious Uthayan International Awards. We as Tamil Canadians are very fortunate to live in Canada. At the same time, as Canada is known for its diversity, Canada has given us countless opportunities to keep our Tamil culture and space to practice our art and culture. Tradition also. We are going to continue for generations to come. I mentioned all the art, culture. We are going to continue here with the blessing of this Canadian government and all Canadians. Ladies and gentlemen, I always personally feel that when I am coming back from any countries, because I travel a lot, when I come back, I feel that I am going back to my homeland. Why? What made this? What made to think about that? The diversity, the freedom we have here, and the opportunities we have here. So I personally feel, even lot of people here, most of you will feel the same, I hope. Friends, when we came to Canada, but this message is for the politicians here, you know, our Tamils, when we came here as immigrants, our Tamil community did choose 2 provinces. One is Ontario and the second one is Quebec. Now these 2 provinces Ontario became our first homeland, and the province of Quebec became our second homeland, according to my thinking and my observation. So I am very glad to welcome more than 25 guests from Quebec. So kindly, please welcome them. So among them, there are 2 recipients. We have enough talented people in our community, but we don't forget the Canadians. That's why we introduced 13 years back an award called Intercommunal Relationship Award. Whoever support our community, whoever helped to develop our business, whoever helped whenever our brothers need jobs, we had that award every year in order to honor the non-Tamil. I'm very proud to say in Canada in past, the Toronto School Board, the Chief of Police of York Region, I can say many of them. So on behalf of Tamil Canadians, people from Quebec, and this year we have a recipient from British Columbia. You know, a small portion or a few Tamils, they landed
British Columbia. They came by, they came by ship. So at that time, the people in British Columbia, they supported, they welcomed, and they gave all their support to continue their life in Canada. So I'm very thankful to you all. So enjoy the rest of this award festival. So wait and see how many people, who they are, how they are going to be receiving the awards from us. So thank you very much for your time. Thank you. Thank you. So on that note, as you guys know, he's a very, very hard worker. We actually met up for this event, and he has so much running through his head, and he's doing this and that and 100 other things. For those of you who don't know, he actually just got an award in Australia earlier last week. So he's been traveling, making this work, trying to organize all of us and organize all of you, and make this event as successful as possible. So kudos to him. So please put your hands together for him one more time, because without his hard work and dedication, this would not be possible. So I'd like to thank all of our sponsors today. Thank you guys so much for making this event possible. And thank you to all the media that is also here today. So before we are honoring the dignitaries, we are going to move on to some music. Entertainment is biggest part of this evening. A lot of events are happening tonight, including the award ceremony. And for the award ceremony, we will be calling the award recipient and some of the dignitaries who will be awarding the award plus honoring the recipient. At the time, you could, if you could come to the stage quickly and help us out, that would be great. And on behalf of all the recipients, one person will be at the end of the award ceremony, one person will be saying a few words. So just a kind reminder that not every recipient will be doing a speech tonight because of the time constraints. All the recipients will be honored, and there will be a citation done on the stage, but one person, one recipient will be speaking on behalf of all the recipients. At this time, we are moving back to the Bhairavi music program. Enjoy the music on the other stage. So please put your hands together for them one more time. Let's go. மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பைரவி சந்திக்கின்றது. மனிதனின் ஆசையின் பயணம், ஆரம்ப பள்ளியின் பயணம், பின்பு இளம் காதலர் கண்களில் பயணம், இறைவனும் மனிதனும் பயணம் செய்தானே, எவரை எவர் வெல்லுவார்? பாடலோடு தயாபரன் ஆறுமுகம் உங்களுடன். பயணம் 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 10 மாத சித்திரம் ஒன்று சந்தனம், அது எத்தனை நாளோ எங்கெங்கேயோ பயணம், அது எத்தனை நாளோ எங்கெங்கேயோ பயணம். பயணம் 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 பள்ளிக்கு பயணம், பின்பு அடுத்தது ஆசையின் பயணம். ஆரம்பம் பள்ளிக்கு பயணம், பின்பு அடுத்தது ஆசையின் பயணம். இளம் காதலர் கண்களில் பயணம், அந்த கலக்கத்தில் கண்ணீரில் பயணம். இறைவனும் மனிதனும் பயணம் செய்தாலே எவரை எவர் வெல்லுவாரோ, எவரை எவர் வெல்லுவாரோ. பயணம் 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 புகை வண்டி ஓட்டிட
ஒருவன், அது போகின்ற வழி சொல்ல ஒருவன். அந்த இருவரை நம்பிய மனிதன், அவன் இடையிலில் நினைப்பவன் இறைவன். இறைவனும் மனிதனும் பயணம் செய்தாலே எவரை எவர் வெல்லுவாரோ, எவரை எவர் வெல்லுவாரோ. சந்திப்பு வருவது கண்டு சிலர் சந்திக்கும் இடங்களும் உண்டு. அவர் சொந்தங்களாவதும் உண்டு, அது தொடர்கதையாவதும் உண்டு. இறைவனும் மனிதனும் பயணம் செய்தாலே எவரை எவர் வெல்லுவாரோ, எவரை எவர் வெல்லுவாரோ. பயணம் 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 10 மாத சித்திரம் வந்து சந்தனம், அது எத்தனை நாளோ எங்கெங்கேயோ பயணம், அது எத்தனை நாளோ எங்கெங்கேயோ பயணம். பயணம் பயணம் பயணம். தேங்க்யூ. சரி. அருமையான தத்துவ பாடலை வழங்கியவர் தயாபரன் ஆறுமுகம். தொடர இருக்கும் பாடல் வருவான் காதல் தேவன் என்று காற்றும் கூற வரட்டும் வாசல் தேடி, இன்று காவல் மீறி நெஞ்சமே பாட்டழுது அதன் காதலில் பேரழுது. மாலையில் யாரோ என்ற பாடலோடு கிருத்திகா இதோ உங்களுடன்.
So for tonight, we'd like to thank some of our award sponsors for today. We have GTA Credit, Vibrant Hospitality Group, Mr. Shankar Nalathambi, Ocean Accounting Tax Consultants, Remax Community Realty Brokerage, and Kanagambike Pawn Jewelers as well. So these are our award sponsors for today, and I'd like to thank you guys so much because without you, the show would not be possible. Okay, so Nuruchika will be calling the dignitaries momentarily, but to honor them, I'm going to call upon 5 respected individuals, and I would like to ask them to come to the stage at this time. May I call upon Angela Nalaya, all the way from the BC, British Columbia. If you could please come to the stage. Susan Tapenden, if you could please come as well. And Mrs. Nirodhini Paraja Singham, if you could also please come forward. Niru Jeevan from Niru Brand. Dr. Sabesan and Dr. Vasanta Kumar, if you could please come forward. And now Nirushika Yaso Kumar is going to be calling the dignitaries to the stage at this time. So I'd like to call up on our lovely special people that are here today. Thank you all for coming once again. So I'd like to call up on Minister Honorable Rod Phillips, MPP of Ajax, Minister of the Environment, Conservation and Parks, Mr. Gary Anandasangri, MP of Scarborough Rouge Park, Salma Zahid, MP Scarborough Center, Jean Yip, MP Scarborough Asian Court, Sean Chen, MP Scarborough North, Vijay Thanagalasingham, MPP Scarborough Rouge Park, Logan Ganapati, MPP Markham Thornhill, Dolly Belgium, MP Scarborough Southwest, Sarah Singh, MPP Brampton Centre, Jim Kerrigan's, Councillor, Toronto Wards 22. As I call up your names, please make your way up to our lovely stage. Khalid Usaman, Councillor, Markham Ward 7. Jennifer McCleven, Councillor, Toronto Ward 25. Chief Eric Joffel, York Regional Police. Deputy Chief Robertson Ruse, York Regional Police. Trustee Dr. Anu Shrishkandaraja, Rouge Park. Trustee Parthi Kandavale, Scarborough Center. Trustee Yalini Jayakulasingham, Scarborough North. Maria Saras Valtinius, I may have said your name wrong, please, I apologize. Executive Director, Thomas S. Saras, President, National Ethnic Press Media Council. So please make your way up to our lovely stage. All right, I will start with Angela Nalaya. Angela, if you could please come to the stage. Yeah, come on up. We're just honoring our lovely guests that we have here today. Thank you all for coming and supporting the event. So have you completed the prayers? Just kidding. What? Okay. Okay, it's going to be happening momentarily. Sorry for the delays. Okay. Angela Nalaya will be honoring the MP Jean Yip.
And all right, we have Nirodhini Parajasingam honoring dignitaries as well. Susan Tapendan is here, Dr. Vasanta Kumar. All right, despite their busy schedule, they have all made it to the Uthayan International Award Festival tonight. Give them a big round of applause for their time and the contribution to the newspaper in different ways. So thank you for your support and thank you for supporting this event. Once again, please put your hands together for them. All right, at this time, on behalf of all the dignitaries, our own MP, Honorable Gary Anandasangari, will be saying a few words. You can all stay on the stage, no problem. Thank you very much. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். முதலாவதாக நான் இந்த உதயன் விழா இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் நைட்டுக்கு வந்த முழு பேருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள். இது பல வருடங்களாக உலகம் முழுக்க இருந்த தமிழ் மக்களை பாராட்டுற ஒரு விழா. அந்த ரீதியில் வந்து லோகன் அண்ணா ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் செஞ்சு கொண்டு வராருன்னு நான் நம்புகிறேன். I want to congratulate Logan Anna for his hard work in putting together an event such as this. I'm joined by many of my colleagues here from the different levels of government. I do need to note that my federal counterparts are here. The Honorable John McKay from Scarborough-Gilwood and Jean Yip, who is the Member of Parliament for this area. This is a very important month for the Tamil community as we mark the 10th anniversary of the end of the war in Sri Lanka. There's a lot that we need to reflect on. I know just last 2 weeks ago, we gathered to commemorate the vicious attacks on places of worship, on churches in Batticaloa as well as Colombo. I know in the days to come, we will be remembering those who died in the genocide in Sri Lanka from 1983 to 2009. So I hope that all of us reflect on this, take a moment to understand the enormous privilege we have in living in a country like Canada where, we too are facing some challenges, especially with extremism, especially with those who are trying to divide us. But it's an important time for us to recommit to ensuring that as Canadians, we speak with one voice, we combat hatred of all forms, we combat racism, and that we build a community in which all of us can live together in harmony. So with that, I'd like to present Logan Anna with just a token of my appreciation and to thank all my colleagues that are gathered here today and to all of you for supporting Logan Anna and for the great work that he does
in producing this newspaper as really a one-person operation. And I know sometimes on Friday mornings, if you call him, you know the enormous work that he put in the night before to get the paper done. And it's always a pride to see he's back the next day doing the same work so that he can get out the next issue the following week. So thank you and congratulations, Anna, for all the great success you have. Thank you. Thank you so much for coming up. Vanakkam. I'm here with my colleague Jennifer McKelvey, and we bring greetings on behalf of the City of Toronto and the Mayor. We do have a scroll that we would like to read and present it to Logan. We're pleased to congratulate everyone involved in organizing the Uthayan International Awards Festival 2019. We applaud the hard work that has gone into making this festival possible. To the organizing committee, your dedication and commitment is to be commended. Our sincere wishes and gratitude also go to the entire team at the Uthayan newspaper for their tireless effort and commitment towards their work. Tonight, award recipients are being recognized for the excellence they've achieved in their fields of endeavor, contributions to strengthen the strength of our community and global community. Please accept our best wishes for an enjoyable and memorable festival. Thank you very much for having us. On behalf of the City of Toronto, myself and my colleague Jennifer McGilvery wish you all the best. You can say thank you. Thank you. All right, thank you very much. Thank you for your time and contribution. Thank you so much. So for a change, we are going to have a small child, not really child, a girl, 6 years old, Andrina Gangadharan, presenting a poem for us. அழகான கவிதை ஒன்றை வழங்குவதற்காக அண்ட்ரீனா கங்காதரன் அவர்களை இங்கே அன்போடு அழைக்கின்றோம். அதேவேளை இன்றைய நிகழ்வு நேரடி அஞ்சலாக இணையத்திலே சென்று கொண்டிருக்கிறது. GTA வீடியோ என்டர்டெயின்மெண்ட் இதை ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. ஃபேஸ்புக் ஊடாகவும் அதை பார்த்து மகளெல்லாம் GTA வீடியோ என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு உதயன் சார்பில் நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த வேளையிலே அண்ட்ரீனா கங்காதரன் அவர்கள் கவிதை ஒன்றை படிப்பார். So please put your hands together for our lovely speech that's coming up next. Put your hands together for her. அனைவருக்கும் வணக்கம். கனடா உதயன் பத்திரிகையின் 2019 ஆண்டு சர்வதேச விருது வழங்கும் விழா வாழ்த்துரை வழங்குவது கவிஞர் அச்சுவேலியூர் கு கணேசன், வாழ்த்துபவர் செல்வி அண்ட்ரீனா கங்காதரன். உதயா உதயா இதயம் கவடும் உதயா, இதய தாதகை உதய பேடிகை வாலியவே, இதயம் தாங்கும் இதயம் கொண்டவன் உதயன். பதை பில்லாது பைந்தமிழ் ஊடகம் உதயனே. வெள்ளிக்கிழமைகள் தோறும் வாசகர் வீடு நோக்கி துள்ளி குதித்து வதுமினிய தமிழ் தோழனே. பள்ளி தலைமனைத்து பார்த்த
மகிழ்ந்து பரவசமாய் அள்ளி அனைத்து ஆனந்தம் அடைவிடும் உதயனே. எம்மை அணைப்பதால் உதயா உன் அழகு குறைவதில்லை. எம்முன் வருவதால் உதயா உன் அன்புக்கு எல்லையில்லை. செம்மை மிகு கதைகள் சிறப்பான கவிதை கட்டுரைகள் எம்மிடியம் இனிக்க எடுத்து வரும் உதயனே வாலியனி. விதவித புதினங்கள் விளையாட்டு செய்திகள் வினோதங்கள் மதங்களின் ஆய்வுகள் மனிதநேய மாண்புறு சேவைகள் தாய் போல தேற்றி தந்தை போல் ஆற்றி சலியாது ஓயாது உறங்காது உழைக்கும் நீடுலி வாழியவே. புலம்பெயர் தமிழர்க்கும் புலமை பரிசுகள் விருதுகள் நிலம் பற்ற வேதனையை விண்ணைவனில் மறவான நம்மினத்தின் கலங்கரை விளக்காக காய்கொடுத்து தமிழ் வளர்த்தாய். பழமிக பதிந்துடரும் பத்திரிகை தர்மம் உதயனே. புன்னகை மன்னன் புதுமை கலைஞன் கவிஞன் அன்னை தமிழுக்கு அனிசர் அற்புத மனிதன் புனியரின் பொறுப்பாளர் பிரதம ஆசிரியர் உன்னத உழைப்பாளர் லோகேந்திர லிங்கம் வாழியவே. வண்ண தமிழுரியனே வாழ்த்திடவே வார்த்தை இல்லை. கண்ணையுமே காப்பிடு போல் காக்கின்றாய் கண்ணி தமிழை. புண்ணியம் இடைவிட பூவுலகில் பிரிந்தோ சொல்மனமே. உன்னிடியம் சந்நிதியே உதயா உன் மனம் பொன்மனமே. நன்றி வணக்கம். சிறியவர்கள் இந்த மேடையிலே மிக அழகாகவே தமிழில் பேசுகிறார்கள், பாடுகிறார்கள். ஆரம்பத்திலே கனடிய தேசிய கீதத்தையும் தமிழ் தாய் வாழ்த்தையும் பாடிய சிறுமிகள் கூட மிக அழகாக பாடியிருந்தார்கள். இப்போது இந்த உரையும் மிகச் சிறப்பாக இருந்தது. அவர்கள் எல்லோருக்கும் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு உற்சாகமான பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். All right, this is the moment we are all waiting for. This is the award ceremony. It's the International Uthayan's Award Festival, and we are going to get into the award ceremony at this time. Wonderful. All right, that's what we need. That's the spirit we need for this award ceremony, because getting awards, receiving awards means it is for their contribution. Not just 1 or 2 days, not just 1 or 2 months or years. Plenty of years of contribution, sacrifices, and plenty of work that they have committed, they have done. That's why we are honoring them tonight. And the first award goes to the Uthayan Leadership. So the Uthayan Leadership Award will be presented on the stage. At this time, I would like to ask a few representatives to come to the stage. May I call upon Mr. Shankar Nallatambi, Mr. A.J. Oberoi from the GTA Credit, Mr. Mark Shamli from the GTA Credit as well, Mr. Shan Sanmugadas from Property Max, Honorable John Mackey, the Member of Parliament for Scarborough Gilwood, and Mr. Mohan Subramaniam. If you could all please come to the stage, I would really appreciate it. Please, a little bit faster. Don't take too much time. All right, you might all be wondering who the award recipient is for the Uthayan Leadership Award. That's a confidential information that I can't share. And I don't think Logendra Lingam will share either. There is someone who can share that information with you, and that would be Master Arajan Narendra. He's going to be doing the citation. And ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Arajan to the stage. Working, okay. So I'm going to be giving a little background on Mr. Yogaraja Kadirgamar. All right, let's start. He hails from Kodigambam in northern Sri Lanka. He
He was born on February 9th, 1948. He had his primary education at Kodigamgam, Tirunavakkarasu, Mahavidyalayam, and then his secondary education at Chavakacheri Hindu College. In December 1966, after qualifying in 3 sciences at advanced level examination, he joined Department of Health as a technical officer. He served many towns in Sri Lanka, and from there, he was transferred to Kilinochchi. So while Mr. Kadir Gamar was serving in government department, he was involved in trade union activities, and he fought for the rights of his fellow technical officers. He was fighting from 1974 to 1988. In the process of this, he had served as the vice president of the Citizens Committee from 1986 to 1988. During that period, he found many youths were arrested by the Sri Lankan army on false allegations. He took keen interest in releasing them by contacting and meeting government officials. Just to reiterate the point, that's 14 years of fighting for his fellow workers' rights and 2 years of trying to release innocent young Sri Lankans from false allegations by the Sri Lankan government. Due to the ethnic conflict in Sri Lanka, Mr. Kadir Gamar decided to resign his job and come to Canada in December 1988. Mr. Kadir Gamar was serving at CIBC. He registered with the American University to do the BBA degree and graduated in 2005. Then in 2009, he completed a CMA course. After retiring from the banking industry, he decided to join the insurance industry in July 2014 and still continues as a financial advisor with Desjardins Financial Security Independent Network. In 2000, he was the key person in founding the Canadian Tamil Congress. And with his dedication and hard work with a couple other people, he served as the first board of director for the CTC. During the period up to 2004, he played an important role in developing activities for the CTC. In December 2004 to 2008, he served as Vice President of TESOC Multicultural Services, previously known as Tamil Ulam Society of Canada, and finally as interim president for 1 year until 2009. During the period he served at the above organization, he had continued to promote our Tamil culture, language studies, and heritage. So for Mr. Kadir Gamar's contributions and community involvement, our Uthayan's Awards Foundation is honoring him with this year's Uthayan Leadership Award. Let's give a big round of applause for him. Come on, everyone, make some noise for the Uthayan Leadership Award recipient, Mr. Yogaraja Kadir Gamar. All right. Citation was very well done by Arajan Narendra. Thank you very much, Arajan. And at this time, he will be given Ponnadai by Mr. Shankar Nalladambi. Presenting Ontario Premier Certificate, Mr. A.J. Oberoi. Presenting MP's certificate, Mr. Mark Shamley. Presenting the Councillor's certificate, Mr. Shan Shanmugadas.
All right, ladies and gentlemen, the trophy will be presented by MP for Scarborough Gilwood, Honorable John Mackay. And the memento will be presented by Mr. Mohan Subramaniam. May I ask all of you to come forward a little bit, please? Come to the front. Come forward. Further, further, further. All right, thank you very much. All right, let's move on. The second one is the Uthayan Intercommunal Relationship Award. That's a tough one too. Let's see who gets it this time. Uthayan Intercommunal Relationship Award goes to... No, I'm not going to say anything. You will find out soon. So the following representatives would be appreciated to come to the stage. I'm going to call upon your names and please come to the stage. Mr. Kumar Thambiappa from Ocean Accounting Service, Mr. Raj Nadaraja from the Remax Excel, Mr. Nimal Vinayagamurthy, Mr. Keda Nadaraja, the NKS Draperies and Blinds, Mr. Das Devadas from the Times Iron Works, and the MP, Mr. Gary Ananda Sangari. If you could all please come to the stage a little faster. So one more time, Mr. Kumar Thambiappa, Mr. Raj Nadaraja, Mr. Nimal Vinayagamurthy, Mr. Keda Nadaraja, Mr. Das Devadas, and Mr. Gary Ananda Sangari, the MP for Scarborough Rouge Park. He's already here. All right, ladies and gentlemen, for the Uthayan Intercommunal Relationship Award, the citation will be done by Ms. Abina Nimalraj, a very strong community activist. You all know her, a performer as well. Abina Nimalraj. Vanakkam and good evening, everyone. I'll be introducing Uthayan's Intercommunal Relationship Award for 2019. Eric Tappenden is the founder, owner, and president of Chapel Ridge Funeral Home and Cremation Center in Markham. After an early career as an executive in the Ontario government, Eric was vice president of a large cemetery company, the president of its funeral division. He later found Chapel Ridge in 1999, celebrating their 20th anniversary this year. Chapel Ridge has become the largest and busiest funeral home in the GTA in the last 3 years. One of the reasons for Chapel Ridge's success is its partnership with the Tamil community in the GTA. Over 90% of Tamils choose Chapel Ridge when needing funeral service, in part because we have the first and largest group of Tamil funeral directors and counselors in Canada, including Vilosan Sivadharman and Christine Sivaratnam. Apart from operating Chapel Ridge, Eric is deeply involved in the community. He is a past chair of the Markham Board of Trade, the Markham Theatre Board,
the Markhaven Foundation, and many other foundations. He is a past vice chair of bereaved families in Ontario, York Region. He was a member of the Capital Campaign Cabinet that raised $56 million to rebuild the hospital recently. Eric and the Chapel Ridge have been very supportive of many causes and charities within the Tamil community and many of the local village nonprofit organizations and temples and churches. He has supported many of the old school associations in Canada as well. We are delighted to be a major sponsor of the Mr. Tamil pageant to raise awareness about men's mental health in the Tamil community here in the Toronto area and help develop strategies to encourage mental health support and initiative. For his dedication and services, Canada Uthayan proudly presents this year's Intercommunal Relationship Award 2019 to Mr. Eric Tappenden. Come on, everyone, make some noise for Mr. Eric Tappenden, who is getting the Uthayan Intercommunal Relationship Award. May I ask everyone to come forward a little bit? Sorry. Raj, before that, if you could all come forward a little bit. Come forward. Okay, good, go ahead. Honored by Mr. Raj Nadaraja and the Ontario Premier Certificate by Mr. Kumar Tambiappa. Premier Certificate by Raj Nadaraja. Presenting MP Certificate, Mr. Nimal Vinayagamurthy. No harm in giving a big round of applause. No harm. You can do that. Yeah. All right. And presenting the Councillor's Certificate is Mr. Keda Nadaraja. And ladies and gentlemen, presenting the trophy is the MP for Scarborough Rouge Park, Mr. Gary Anandasangari. Make some noise, come on. And presenting the memento is Mr. Das Devadas. All right, thank you very much. All right, ladies and gentlemen, the next award goes to the Business Entrepreneurship. So, Uthayan Business Entrepreneur Award goes to, and again, I'm not going to say the name, but somebody will give you the name. But before that, I may call upon the following respected individuals to the stage. Mr. Samim Mohammed from Century 21 Innovative Realty. Mr. Joy Selvanayagam, Siva and Joy Real Estate Team. Mr. Siva Sanmuganathan, Siva and Joy Real Estate Team. Mr. Sasidharan, the lawyer. Mr. Sritharan Thurai Raja from Live 100. And our MPP, Mr. Vijay Thanigasalam. If you could all please come to the stage. Little faster. Thank you. Yes, you can clap now. You guys can all clap now. Thank you, thank you.
those of you who don't know, Quintus is a great dancer. So we will see his dance moves later tonight. Yeah, after 12 a.m. If you all stay here, there'll be some dance. All right. So for the Uthayan Business Entrepreneur Award, the citation will be done by Mrs. Ananthini Thayaparan. Good evening, everyone. Mr. Rajiv Sebarasa was born in Mallaham, Sri Lanka. After his secondary education at Mallaham Hindu College, he had to seek refuge in South India due to ethnic violence in Sri Lanka. Within 2 years, he returned to Sri Lanka and continued his education at Manipai Hindu College. Again, due to the unrest in Jaffna, he moved with his parents to Mullattீவு and continued his education at Pudukudirpu Mahavidyalaya. While in school, he invented simple machinery with easy technique to print photographs. He was honored and awarded for his achievement by Mr. Velupillai Prabhakaran, the leader of LTTE. Due to financial crisis, he discontinued his university education and opted to become a science teacher. He focused on teaching underprivileged children in Venni. Because of Rajiv's teaching technique in science, students from other parts of the country flocked to his classes. He was proud to have conducted a one-day workshop for over 600 students. He also spent part of his income in expanding school buildings in the Venni district. In 2007, Rajiv migrated to Canada with his family. Within a short period of time, he joined Quad Telecom as an entry-level employee to install cables and towers. Soon, he was promoted as a coordinator and was assigned by IntelCan to proceed to West Africa for further training and experience. On his return to Canada, Mr. and Mrs. Rajiv decided to open their own business to install security cameras under the banner Rojas Security Systems. After achieving the expected target, he decided to change the names to CamSonic Security Systems, Inc. This is now a leading and well-known security system provider in North America. Rajiv has a fleet of 10 employees and over 18 subcontractors working for him. In addition, Mr. Rajiv has established a helpline system named Rajiv Helpline System to help and support the war victims in northern Sri Lanka. Recently, he undertook the task of reconstructing and cleaning the water wells, which were damaged by the heavy flood in the region of Venni. This enabled the affected people in getting clean drinking water. As Rajiv believes in giving back to the community from where he gained, he began to support each and every event hosted by Tamil organizations. Recognizing Rajiv's generosity, successful growth in business, and community involvement, Canada Uthayan proudly presents him this year's Business Entrepreneur Award. All right, ladies and gentlemen, Uthayan Business Entrepreneur Award goes to Mr. Rajiv Sebarasa. And at this time, the Ponnade will be given by Mr. Samim Mohammed. Oh, that's Mr. Logendra Lingam is honoring him. Presenting the Ontario Premier's Certificate, Mr. Joy Selvanayagam. Presenting the MP's certificate is Mr. Siva Sanmuganathan. Presenting the councillor's certificate is Mr. Sasitharan. And ladies and gentlemen,
The trophy is presented by the MPP, Mr. Vijay Thanigasalam. Presenting the memento is Mr. Sridharan Thurai Raja. Mr. Pat Kandaya. Sorry. All right, ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Rajiv Sabarasa. Come on, you can do much better than that. Dance, huh? We are going to have a dance performance at this time. It's a classical performance by students of Srimati Janani Kumar. Silamboli Kshetra Manavigal Valangum, Thirupugal Gautuam, Nadanam in the Madeli Edambaragadu, Nadana Amaipu, Thamira Kumar, Pangekkum Manavigal, Thamira Kumar, Arubi Sudhakaran, Arabi Bahiradan, Saranya Thirukumar, Raghavi Ranganathan. நீங்கள் எல்லோரும் உற்சாகமாக கரகோஷம் செய்து இந்த மாணவிகளை மேடைக்கு அழைக்கலாம். So up next we have a classical Bharatanatyam performance. This performance is very cultural with Sri Lankans. So please put your hands together for our lovely dancers. தட்டி தன்ன ஜன்னுத்தான் தட்டி தன்ன ஜன்னுத்தான் தட்டி தன்ன ஜன்னுத்தான் தீத ஜம் த மன் தத்தி கிண்ணத்தும் தத்தீம் தத்தி கிண்ணத்தும் தத்தீம் தத்தி கிண்ணத்தும் தத்தீம் தீம் தட்டி தன்ன ஜன்னுத்தான் தட்டி தன்ன ஜன்னுத்தான் தட்டி தன்ன ஜன்னுத்தான் தீத ஜம் த மன் தத்தி கிண்ணத்தும் தத்தீம் தத்தி கிண்ணத்தும் தத்தீம் கிண்ணத்தும் தீம் தீம் தரித்தன ஜன்னுதாம் தரித்தன ஜன்னுதாம் தரித்தன ஜன்னுதாம் ததீத ஜம் தனம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் தீம் தரித்தன ஜன்னுதாம் தரித்தன ஜன்னுதாம் தரித்தன ஜன்னுதாம் ததீத ஜம் தனம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் தீம் தரிதன ஜனுதாம் தரிதன ஜனுதாம் தரிதன ஜனுதாம் ததீத ஜம் தனம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் தீம் தரிதன ஜனுதாம் தரிதன ஜனுதாம் தரிதன ஜனுதாம் ததீத ஜம் தனம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் தீம் தரிதன ஜனுதாம் தரிதன ஜனுதாம் தரிதன ஜனுதாம் ததீத ஜம் தனம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் தீம் தரிதன ஜனுதாம் தரிதன ஜனுதாம் தரிதன ஜனுதாம் ததீத ஜம் தனம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் தீம் தரிதன ஜனுதாம் தரிதன ஜனுதாம் தரிதன ஜனுதாம் ததீத ஜம் தனம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் ததீம் ததிங்கிண்ணத்தும் நீலம் குண்மேகத்தின் மயில் மீது நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே நீலம் கொள்மேகத்தின் மயில் மீது நீலம் கொள்மே
வாழ்வை கண்டதனாலே நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீது நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே மால் கொண்ட பேதை மனம் நாரும் மார்த்தங்கு தாரை தந்தருள்வாயே 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 நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீது நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே மால் கொண்ட பேதை மனம் நாரும் மார்த்தங்கு தாரை தந்தருள்வாயே அக்கிட்ட தக தரிக்கிட்ட தக தக்கிட்ட தக தக தினதாம் திக்கிட்ட தக தரிக்கிட்ட தக திக்கிட்ட தக தக தினதாம் தொம் கிட்ட தக தரிக்கிட்ட தக தொம் கிட்ட தக தக தினதாம் நம் கிட்ட தக தரிக்கிட்ட தக நம் கிட்ட தக தக தினதாம் தக்கிட்ட தக தக தினதாம் திக்கிட்ட தக தக தினதாம் தொம் கிட்ட தக தக தினதாம் நம் கிட்ட தக தக தினதாம் தாக்குதி குதா கிட்ட தகிணதோ தாக்குதி குதா கிட்ட தகதீகிணதோ தாக்குதி குதா கிட்ட தகதி குதீகிணதோ நான் என்று மார்த்தட்டும் பெருமாளே 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 What a delightful performance. Please give them another round of applause. All right, moving on to our next set of awards. We appreciate your patience and we hope you guys are enjoying your time with us. The next award is the Uthayan Special Award from British Columbia. The recipient, I will not tell you. We will find out who it is soon. I'm going to call upon a few names. Please make your way up to our stage as I call your name. Mr. Selva Vetrivel from Home Life Future Reality, Mr. Kiran Ilankiran from Debit Free Credit Solutions, Remax Sri Nadaraja Sundaram, Mr. Ratis Paramalingam, Mr. or Miss Jennifer McLean, counselor, and also Mr. Jude Yanendran from Century 21. So please, if we can get you guys to make your way up to our stage, that would be great. All right, one more time. I would like to ask Mr. Selva Vettivel, Mr. Kiran Ilankiran, Mr. Sri Nadaraja Sundaram, Mr. Radis Paramalingam, Ms. Jennifer McKelvey, she's the counselor, and Mr. Jude Jnanendran to come to the stage, please. Good evening, ladies and gentlemen. It is my distinct pleasure to read the citation of Mr. Samuel Jnanaraja Nalaya, today's recipient of 2019 Uthayan Special Award. Samuel Jnanaraja Nalaya was born in Jaffna, Sri Lanka. His parents were teachers at Sundukuli Girls College and St. John's College in Jaffna. Samuel Nalaya, known as Sam, hails from a family of educators. Sam started his elementary education at Sundukuli Girls College and then switched to St. John's College in Jaffna, Sri Lanka. He excelled in studies and won most of school academic prizes. Sam earned his bachelor degree with honors from University of Ceylon, Colombo campus. He continues his postgraduate education in Cardiff, Wales, and obtained master's degree in Department of Computing Mathematics at University of Wales in UK.
He immigrated to Halifax, Canada in 1978 from Cardiff as a permanent resident. He was employed by Dalhousie University and Technical University of Nova Scotia. In addition to his teaching duties, he managed system and operation of computer center at the Technical University. In the spring of 1986, he relocated to Vancouver from Halifax. He worked as the manager of technical support of management information system at South Hensey Hospital, where he managed the computerization of many applications for the hospital. The hospital, which served mainly veterans, was closed and his building and other assets were distributed to Children's and Women's Hospital by the provincial government. In British Columbia, he has been a very active supporter in promoting Tamil language and Tamil culture. In every Tamil event organized by Tamil Canadians in British Columbia, Samuel Nalaya is there to grace the occasion. He played an active role in assisting Tamil refugees to settle in Canada and enhance the living standard of them. He met many politicians, government officials, Canadian Security Intelligence Services to find better ways to improve the living standard of refugees. He generously rendered these responsibilities without any monetary compensation. He even went above and what was expected of and requested to do so, and a personal guarantor of many refugees who were alleged and charged as human smugglers. Uthayan Awards Foundation take great pleasure in acknowledging Mr. Samuel Nyanaraja Nalaya and his involvement in the Tamil Canadian community by presenting him with this year's recipient of Uthayan Special Award 2019. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Samuel Nyanaraja Nalaya to the stage. All right, ladies and gentlemen, the Uthayan Special British Columbia Award goes to Mr. Samuel G. Nalaya. Put your hands together for him. So the Pornada will be put on by Mr. Selvin Vertivale. The Pornada will be put on by Mr. Selvin Vertivale. Mr. Salva Vetivel. The Ontario Premier's certificate will be given by Mr. Salva Vetivel. Presenting the MP certificate, Mr. Kiran Ilankiran. Presenting the Councillor's certificate, Mr. Sri Nadaraja Sundaram. Mr. Radis Paramalingam, actually. And ladies and gentlemen, the trophy will be presented by the councillor, Jennifer McAlvey. And the memento will be presented by Mr. Jude Nyanendran. All right, ladies and gentlemen, please put your hands together for our winner, Mr. Samuel Nalaya. Ladies and gentlemen, I am so pleased to
acknowledge the presence of the Provincial Minister, Honorable Rod Phillips, on the floor. Please put your hands together for Honorable Rod Phillips. Thank you for your presence. Actually, for that award, the citation was done by Mr. Sivan Elango, who is the president of the CTC, the Canadian Tamil Congress. He is also championing the major task of establishing a chair at the Harvard University. So he's doing a fantastic job. Thank you, Sivan Elango. And let's move on to the next award. All right, ladies and gentlemen, moving on to Award 5. Once again, thank you for your patience. So our next award is going to be presented by a couple of people. I'd like, when I call up your name, please make your way up. Mr. Rajiv Konesh from Remax Community Realty. Mr. Para Selvayanam from $1 Million Homes. Mrs. Meno Ranjan. Mr. Sean Dayabaran from Remax Community Realty. Ms. Jaya Ravi Achudan, please make your way up. All right, so let me call the names again. Mr. Rajiv Konesh from Remax Community Realty, Mr. Para Selvanayagam from $1 Million Homes, Mrs. Mano Ranjan from Optimart, Mr. Shan Thayaparan from Remax Community Realty, Mrs. Jairamya Ravi Achudan, and Mr. Ansal Ambawate, the General Manager for Sales and Marketing of the Havelock City. If you could all please come to the stage, please. Also, we would like to welcome York Regional Police, all of you that have joined us today. Thank you guys so much for coming. We appreciate you. All right, the citation will be done by Mr. Sinaya Sivanesan, the former principal. He's a poet, writer, very well known in the community, a community activist as well. Mr. Sinaya Sivanesan will be doing the citation. So once again, can we get Mr. Sidneya Sivanesan on our stage, please? Good evening, everyone. I have the pleasure of presenting the citation for Literary and Artistic Exuberance Award 2019. Writer Mr. Guru Aravindan. Writer Guru Aravindan was born in Mavuttapuram, Sri Lanka. He had his early education at Kankesanturai Nadeswara College and later at Telipalai Mahajana College. He followed an accounting course in Colombo and became a chartered accountant and joined Maharajas. In 1988, Guru Aravindan migrated to Canada with his family, and within a short period, he could find employment in his accounting field at a business institution and still continuing there as an accountant. Mr. Guru Aravindan is also a part-time international language teacher with Toronto District School Board. He started his passion in literary field and produced and directed a video cassette in 1992 named Tamil Aram for educating Tamil language to our children. He started writing short stories in print media. Guru Aravindan became a popular among Tamil readers after winning first place with a gold medal in short story competition conducted by Canada Uthayan Weekly in 1997. Now, Guru Aravindan is a well-known writer in various countries where Tamils live. Guru Aravindan is the
current president of Tamil Writers Association, Canada, and Screen Appeal Community Association. Also, he has been serving as a patron of Ontario Tamil Teachers Association. The short story, Freedom is Free, in English, written by Guru Aravindan for the 150th Canada Day nationwide story competition, was selected as one of the best stories. This award-winning story and few other stories were translated in French, German, and few regional languages of India. Mr. Guru Aravindan is also a scriptwriter for 2 Tamil movies named Sugame Sugam and Sivaranjani, which were produced in Canada. For the dedicated social services and literary combinations, Canada Uthayan is proudly presenting this year's Literary and Artistic Exuberance Award to our writer, Guru Aravindan. Thank you. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Guru Aravindan. So the Ponada is going on by Mr. Para Salvayana. Okay, and the Ontario Premier Certificate will be given by Mrs. Mano Ranjan. Presenting the Councillor's Award is Mr. Jim Karagianis. Presenting the Councillor's Certificate is Mrs. Jayramya Ravi Achudan. And the trophy will be presented by the councillor, Mr. Jim Karagianis. And the memento will be presented by Mr. Ansal Ambawata from the Havelock City. So once again, please put your hands together for Mr. Guru Aravindan. All right, thank you very much. Thank you. All right, let's move on. Uthayan Business Entrepreneur Award for the Quebec City. And I would like to ask the following individuals to come to the stage. Mr. Yogi Thambi Pillai from Yogi and Partners. Mr. Kuna Nagalingam from Dow Property Management. Mr. Kokulan Bhaskaran. Mr. Moon Mahalingam from Mobile Mortgage of the TD Bank. And of course, the Minister, Honorable Rod Phillips. If you could please come to the stage as well. We have to do the citation, first of all. And the citation will be done by Master Jeniton
Jagananda Sodhi. Sorry about it. Good evening, everyone. Tonight I have the pleasure to do the citation for one of our award winners. So Mr. Sivakolandu Shendal Dasan was born in Kilinochchi, Sri Lanka. He had his secondary education in Uruttirupuram Mahavidyalayam. Due to the ethnic violence in Sri Lanka, Shendal Dasan migrated to Canada and got settled in Canada. While working in a factory during the night, he followed an accounting course at a community college in Montreal. On completion of the diploma course in year 2002, he decided to venture into grocery business along with his brothers under the name Marché Murugan, which is now one of the prominent grocery supermarkets in Montreal. Shendal Dasan became a well-known realtor in Montreal. REMAX rewarded him by honoring awards starting from Gold Club in 2005 to the highest award Hall of Fame in 2010. Then in 2011, he ventured into his real estate business under the banner Les Amis Immobiliers Friends Realty Inc. He has been successfully operating the Friends Realty along with his brothers. Apart from this, Shendal Dasan supports by sponsoring community and religious events in Quebec. Also, he and his brothers jointly extend their helping hands to the war victims and underprivileged families in their village in Sri Lanka. Recognizing Mr. Sivakolandu Shendal Dasan's achievements and community involvement, Canada Uthayan proudly presents him this year's Business Entrepreneur Award 2019 Quebec. Please everybody put your hands together for our award winner. Thank you, Mr. Jeniton. All right, at this time, the Ponnade will be presented by Mr. Kuna Nagalingam. கொஞ்சம் கைதட்டலாம்னு நினைக்கிறேன். You can also make some noise. And the Ontario Premier's certificate will be presented by Mrs. Yogi Thambi Pillai. Of course, on Premier's behalf, we have the Minister here, Rod Phillips. And the presenting the Councillor's certificate is Mr. Kokulan Bhaskaran. The Councillor's certificate, Mr. Kokulan Bhaskaran. And the MP certificate will be given by Mr. Logendra Lingam. And ladies and gentlemen, the trophy will be presented by the Honorable Minister, Rod Phillips. Memento will be given by Mr. Logendra Lingam. Vanakkam. It's so great to be here, and particularly to be here talking to Sundi about the presentation of an award for entrepreneurship. As the Minister of Environment and the MPP from Ajax,
It is a real privilege to be representing Doug Ford and his government. My colleague Vijay, if you stand up and wave. We're so lucky to have 2 members of the Tamil community as part of our caucus. It's an important community, a community that's building businesses, building our province, and making sure that Ontario is the kind of place that we all want to live. So on behalf of Doug Ford, on behalf of Vijay, on behalf of Logan, on behalf of our whole government, thank you for everything that you as a community do. Thank you to everybody from Ajax who's here, and thank you for what the Tamil community does, and congratulations to Sunji for his award tonight. Thank you so much, and have a wonderful evening. All right, we are moving on. Uthayan Youth Icon Award. That's a very important one. Right? Okay. And at this time, ladies and gentlemen, I would like to call the following respected individuals to come to the stage. Mrs. Lakshmi Vasan from Law Office of Lakshmi Vasan. Mr. Gobala Krishnan from Amma Pawnbroker. Mr. Benjamin Vijay Kumar from TJ Window Coverings. Mrs. Raji Shandakumar. Mr. Selvajodi Ravindran. And Mr. Eric Jollifer from the York Region Chief, actually. York Regional Police Chief, Eric Jollifer. So if we can get everybody to come up, and we can also get Miss Sharmira Shankar for the citation. Good evening, everyone. My name is Shamira, and I'll be announcing the Uthayan Youth Icon Award. Sharudi Ramesh was born on October 13, 2000 in Toronto. After completing high school in 2018 at Michael Power St. Joseph Catholic Secondary School. She is currently studying at the University of Toronto at Mississauga in the Forensic Science undergraduate program. Her career aspiration is to work within the field of forensic anthropology in Ontario. She started learning karate in 2004 and is currently a provincial athlete competing in kata. In 2005, she joined ballet classes to take up hip-hop dance classes for a year from 2009 to 2010. Now she actively choreographs dances to different song genres. Sharudi had started writing when she was 4 years old. She debuted as a writer in April 2014 through her first novel, A Choice Book 1 of the Chose Hybrid series at the age of 13, which was published and released in September of 2014. She became the first minor to publish a teens and young adults novel. Sharudi published her second book of their trilogy of Prophecy, Book 2, in May 2016, and held the book release in March 2017. Both of her novels have been translated from English to Tamil by a well-known senior journalist from Chennai. The second book's Tamil version will be officially published along with the release of Sharudi's third book, A Destiny, Book 3, the last book of their trilogy. Both books have been recipients of multiple awards, including the award on behalf of House of Commons and other awards congratulating Sharudi on her progress as one of the youngest published authors in the Canadian Tamil community. She is also writing about the stigma surrounding mental health and self-love. Sharudi is not only a novel author, but also a writer of all types of literature. She has many poems and spoken word pieces published in various Tamil newspapers and has performed multiple spoken word pieces at Madvira Nal and other events regarding the Elam Tamil crisis. She's an activist for rights of Tamil and an equalist.
She wishes to inspire others and connect with readers through her writing. Aside from writing, Shardi has a musical background. From 2009 to 2011, she took up lessons to play the Carnatic violin and Vuna. In 2011, she joined her school's band as a percussionist and learned how to read musical scores. She can play the drums, the xylophone, multiple percussion instruments, and she is self-taught in piano. She has written 3 songs, Appama, Porade, and Enga Sandrai Nanba, all of which was sung by playback singer V.M. Mahalingam. The songs were released in Mahalingam's album Velaye Mavan on 2018 in Canada. Shardi also has featured in 2 of these songs as a rapper. She continues to write lyrics and is pursuing music as an artist under her name Shea. She is currently writing lyrics and producing music for her upcoming album, where she opens about her own hardships in the past and the mental obstacles she had to overcome as a youth in today's society. Uthayan proudly recognizes her literary and musical talents and honors her with Uthayan's Youth Icon 2019 award. Let's give a round of applause for Shardi Ramesh. All right, ladies and gentlemen, put your hands together. The award, the Youth Iconic Award, goes to Miss Sharuti Ramesh. Let's go, ladies and gentlemen, put your hands together for her. All right, the Youth Icon Award recipient, Sharuti Ramesh, is on the stage. Ladies and gentlemen, at this time, she will be honored with Ponnadai by Mrs. Lakshmi Vasan from the Law Office of Lakshmi Vasan. Ontario's Premier Certificate will be presented by Mr. Gobala Krishnan from the Amma Pawnbroker. Of course, you can give a big round of applause. And the MP certificate will be presented by Mr. Benjamin Vijay Kumar. And MP certificate will be presented by Mrs. Raji Sandakumar. That is Selvajodi Ravindran. The councillor's certificate will be presented by Mrs. Raji Sandakumar. And the MP certificate will be given by Mr. R.N. Logendralingam. And the trophy will be presented by the Rokji Region Police Chief, Mr. Eric Jolliffe. And he's also the former award recipient of Uthayan Award. So give him a big round of applause, ladies and gentlemen. The memento will be presented by Mrs. Selvajodi Ravindran. Right, thank you very much.
At this time, we are going to enjoy another dance performance. It is a semi-classical performance by students of Srimati Thenuja Thirumaran, Diploma in Bharatanatyam and Kalakshetra in India, Natya Kalakshetra Dance School of Fine Arts. The students who are going to be presenting the performance are Thirunita Sabesan, Anjali Jayachandran, Thirunita Sabesan, Anjali Jayakandan, Arathani Rajakumar, and Abhishana Puvaneswaran. Ladies and gentlemen, it's a dance performance from Thenuja Thirumaran's students. So once again, put your hands together for our lovely performers. Let's go. नाट्य कला क्षेत्रम नाट्य कला क्षेत्रम वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ சங்கீதநாட்டியமே ஒரு யாகம் வேதங்கள் எரியும் தியாகங்கள் புரியும் ஆடுகிறேன் இது அமைதியின் கீதம் ஜீவிதமே ஒரு நாட்டியமாகும் உயிர் பிரிந்தாலும் நடமிடுவேனே உயிர் பிரிந்தாலும் நடமிடுவேனே
Those are the beautiful students of Thenuja Thirumaran, ladies and gentlemen. I think we can make some noise one more time. They did a fantastic job. All right. Okay, let's move on. And at this time, it's going to be the Uthayan Special Award for the USA territory. So from America, somebody is here. And I'm not going to mention the name. The following individuals, if you could please make your way to the stage. Mr. Vijay Konesh from CTS Building Supplies. Mr. V. Thangavelu, the prominent writer and community champion, Mr. Thangavelu. Mrs. Thanusha Madhyalagan. Mr. P. Jayananthan from Jay's Truck Training. Mrs. Sasikala Narain. And ladies and gentlemen, all the way from Calgary, Honorable MP Deepak Oberoi. If you could please come to the stage as well. All right, ladies and gentlemen, just to do the citation, I would like to call upon Mrs. Janani Ravishankar. Mrs. Janani Ravishankar will be doing the citation for Uthayan Special Award. Markandu Saravanamuthu Vigneswaran is an experienced lawyer with an extensive history in law, public speaking, and real estate. Mr. Vigneswaran was born in Erdlale, Sri Lanka. Mr. Vigneswaran's passion for public speaking and writing began in high school. His passions were redefined and celebrated as Mr. Vigneswaran received an award in writing and a gold medal in public speaking. He underwent his legal education by attending and graduating from the Sri Lanka Law College in 1981. He later went on to graduate from Queen Mary University in London and gained a foundation in various specializations, which included intellectual property, company law, European competition law, and law of international commercial conflicts. He later founded his law practice in Southern California, where he expressed his passion of international humanitarian help for over 2 decades. He is now a well-known attorney at law in Southern California. Although Mr. Vigneswaran is proactively practicing and participating in law, he has a deep-seated commitment in preserving the Tamil culture and language. He contributes to the Tamil language by being part of various Tamil associations and even founded one in California. Like other members, Mr. Vigneswaran is constantly trying to preserve the rich heritage of Tamil individuals
by helping and organizing literary, cultural, and social events. Mr. Vigneswaran's continuous devotion to his careers and humanitarian work has positively contributed to the extensive work in various communities. Uthayan Awards is honored to name Mr. Markandu Saravanamuthu Vigneswaran as the recipient of the Special Award 2019. Tanusha Madhyalagan, if you are in the hall, please come forward as well. All right, ladies and gentlemen, Mr. Vigneswaran Saravanamuthu is on the stage. Big round of applause for him. Come on, guys, put your hands together for Mr. Vigneswaran. All right. He will be honored with the Ponnade by Mr. Vijay Cornish. Vijay Cornish. Presenting the Ontario Premier's Certificate, Mr. V. Thangavelu. Presenting MP Certificate, Mrs. Tanusha Madhyalagan. Presenting Councillor Certificate is Mr. P. Jayanandan, J. Truck Training. And ladies and gentlemen, the trophy will be presented by Honorable MP Deepak Oberoi. He is all the way from Calgary, ladies and gentlemen. Make some noise for him. While he is giving the trophy, I have to mention one important thing. For the Tamil Genocide Month, there is a special bill that's coming to the Ontario Parliament, and it is very specially worked on by our own minister, Honorable Rod Phillips, and it is coming to the Ontario Parliament. So thank you very much for doing that, and Vijay Thanigasalam together will be bringing that bill. And at this time, the memento will be given by Mrs. Sasikala Narain. Oh, it's already given. They're fast. Good evening, ladies and gentlemen. You know, can you give me some warmth? I flew in from Calgary, and it's very cold out in Calgary. So I need your warmth over here. Let's clap and let's say, have a great time. Thank you very, very much for doing a super job. So Logan, let me congratulate you for once more doing such a wonderful job for the community. If it wasn't for Logan, we would not be able to recognize the achievements in the community. You know, he owes me big time because I recognized him in the House of Commons for his contribution. So he's now forever in the Hansard of Canada. So Logan, thank you very, very much. And ladies and gentlemen, thank you for your warm reception and have a great evening. Good night. I'm being told that I'm going to be the future Prime Minister. We all know that's not going to happen, but I'd like to thank all of you guys for your patience, and I hope you guys continue to enjoy your night today. Moving on to award number 9. We are so close, but so far. So we just need your applause a little bit longer, and then we're going to have dinner soon. All right, let's move on. It's the Uthayan Business Entrepreneur Award for Tamil Nadu, all the way from Tamil Nadu, ladies and gentlemen. At this time, I would like to ask the following representatives to come to the stage. Mr. Shan Sinnathurai from Fruits Happy Montreal, Mr. Vijay Muttumani, Mr. Kalan Thillainathan, Mr. Sritharan from Vats Restaurant, Mr. Kumar from Best Mobiles,
and Kala Master. If you could all please come to the stage at this time. Little faster, we are running out of time, so you have to do it a bit faster. All right, ladies and gentlemen, the citation will be done by Miss Tesha Gugan. Tesha Gugan, please come to the stage. Good evening, everyone. It's a pleasure to be reading the citation for Mr. M. Sadiq Basha. Mr. M. Sadiq Basha owns and operates a leather bags company named Limra Bags Limited for the last 25 years in Tiruchi, India. His company has over 100 employees and has branches in Bombay and China. His products are marketed in many states of India and abroad. Sadiq Basha, apart from his business, has been involved in community service, such as supporting underprivileged children for their education and medical needs. He has also been supporting women's empowerment and development programs. Apart from these, Mr. M. Sadiq Basha contributes to welfare of Tamil writers and publishers by sponsoring them and their events. His dream is to expand Libra Bags Limited worldwide. By presenting this year's Uthayan Business Entrepreneur Award 2019 Tamil Nadu to Mr. M. Sadiq Basha, Canada Uthayan is proud to recognize his entrepreneurship and dedicated services. All right, ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Basha. Let's go. I want everybody to put your hands together. Basha, 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 Basha. There he is. Sadiq Basha. All right, ladies and gentlemen, Ponnadi will be presented by Mr. Sean Sinathurai. The MP's certificate will be given by Mr. Kalan Thillainathan. Councillor certificate by Mr. Sri Tharan from Bats Restaurant. So the memento will be given by Mr. Sridharan. And the trophy will be presented by Kala Master. Ladies and gentlemen, Kala Master is here all the way from India. Make some noise for her as well. Ladies and gentlemen, put your hands together for our lovely I can't even speak today. Please put your hands together for Mr. Basha. All right, at this time, while they are on the stage, I would also like to ask Honorable Minister Rod Phillips to come to the stage. He is going to be honoring Kala Master as well. And joining the minister is our own MPP, youngster Vijay Thanigasalam, ladies and gentlemen. Award for the night. Ooh, the speaker's getting a little bit excited as well. That's a good news, Nirushika. That's what they all wanted to hear. The final award, last not the least. It is going to be the Uthayan Community Service Award. That is for Quebec, which is Quebec includes the Montreal city. And ladies and gentlemen, at this time,
I would like to ask all the representatives to come to the stage. Mr. A.M. Rajagopal, you know AMR, A.M. Rajagopal, if you could please come to the stage. Mr. Jeevaraja Ponnampalam, Mr. Raj Kumar from JRB Universal Inc., Mr. Raj Kumar from JRB Mortgage, Mr. Kula Selathurai from Netwin Place. If you could all please come to the stage. And I would also ask MP Sean Chen to come to the stage as well, please. May I also call upon Mr. or Dr. Kadir Thuraisingam to come to the stage, please. To come to the stage, Dr. Kadir Thuraisingam. And to do the citation, I would like to ask Mr. Maria Rasa Mariampillai. He is part of the TGTE. Mr. Maria Rasa Mariampillai will be doing the citation at this time. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Uthayan Community Service Award 2019 Quebec goes to Mr. Nadaraja Vahisan. He was born in Kondaville, Sri Lanka in 1966. He had his basic education in Manipai Hindu College and then at Telipalli Union College. During his college days, he was involved in social and community activities. Due to the ethnic violence in Sri Lanka, he had to migrate to Canada in 1985 and settled in Montreal, Quebec. While employed in Montreal, he devoted his spare time in community and religious activities. After joining Quebec Hindu Mission as a volunteer, during his period of 1987 to 2006, he was elected as vice president first and then continued to hold different positions and function as trustee. At present, Mr. Vahisan is a member of the Board of Trustees at Montreal Tirumurugan Temple, which is the first Hindu temple in Montreal. He was instrumental in establishing Tamil and religious classes in the temple to promote Tamil culture and Hinduism. He has been very active in conducting completions in religious hymns among Tamil youth in Montreal. Mr. Vahisan joined Montreal Tamil Inayam in 1998 and has been serving in different capacities to enhance our Tamil language. Ontario Indu Samir Pairavai recognized him for his outstanding services by awarding him. Mr. Vahisan's father, Mr. Nadaraja, served as Hansard reporter in Sri Lankan Parliament for more than 25 years. For the dedicated services to the community in Quebec, Uthayan Awards Foundation presents Uthayan Community Service Award 2019 Quebec to Mr. Vahisan Nadaraja. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Uthayan Community Service Award, Mr. Nadaraja Besaken. So Vahisan Nadaraja is on the stage now. Ladies and gentlemen, he is the recipient of the Uthayan Community Service Award all the way from Montreal. And to honor him with Ponnadai, I would like to ask Mr. A.M. Rajagopal to do it. AMR, Mr. Rajagopal. Yes, he is from Montreal. Everybody knows him. I don't need to say that. He doesn't need introduction. Avare ellarkum theriyum. AMR and sonna ellarkum theriyum. Rajagopal. Ontario Premier's certificate is going to be given by Jeevaraja Ponnambalam.
He's from Niru Enterprise. And presenting the MP's certificate is Dr. Kadir Thuraisingam. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் மிக நீண்ட காலம் சமூக பணியில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி வருகின்ற ஒரு அன்பர். சமூக பணி மட்டுமல்ல, சமய பணி, அரும்பணி ஆற்றி வருகின்ற ஒருவர். He is a community champion actually. So give him a big round of applause for Dr. Kadir Thuraisingam. Ladies and gentlemen, the trophy will be given by MP Sean Chan. Oh, before that, councillor's certificate will be given by Mr. V.S. Thurai Raja. And ladies and gentlemen, the trophy will be presented by MP Sean Chan. Make some noise, come on everyone. And the memento will be presented by Mr. Kula Sellathurai from Nedwin Place. And ladies and gentlemen, as we honor Mr. Vagisan Nadaraja, all the way from Montreal, I would like to ask all the guests here tonight from Montreal. Montreal இருந்து விசேடமாக வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவரையும் ஒரு முறை வேகமாக மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். ஒரு படம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். All the guests from Montreal. ஒருக்கா வாங்க. ஏஎம்ஆர் ராஜகோபாலோட இணைஞ்சு நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு படம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். Everyone from Montreal, you have to come fast. Once again, ladies and gentlemen, Mr. Nadaraja Vakisen, put your hands together. This is our last award for tonight. He is getting the Uthayan Community Service Award. மான்ட்ரியாலில் பல்வேறு சமூக பணிகளிலும் ஈடுபடுகின்றவர்கள், பலராலும் அறியப்பட்டவர்கள். இங்கே உங்களுக்கு உற்சாகமான கரகோஷம் அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு முறை ஒலிக்கட்டும். All right, thank you very much. And at this time, MP Sean Chan will present the certificate. Thank you very much, and good evening, ladies and gentlemen. I am so delighted to be here tonight. My name is Sean Chen, and I'm the Member of Parliament for Scarborough North. And Scarborough North is the riding that begins just east of Midland Avenue. We're in fact on the west side of Midland Avenue, and I know that my good friend and colleague MP Jean Yip, who is the local MP for Scarborough Agincourt, was here earlier, along with my good friends and colleagues MP Gary Anasangari and MP Salma Zahid. But I really wanted to be here tonight, and I apologize for being late because I was in Calgary and my flight got in at 6:30 p.m. So here I am. But I really wanted to be here to say congratulations to all the award recipients for this annual Uthayan International Awards Festival. I also want to congratulate Logan for his leadership and the entire team that continue to make this event so successful each and every year. Why is an event like this important? First, I go to our Prime Minister, who always says that Canada is stronger, not in spite of our differences, but because of them. And that is why gatherings like this, where we can celebrate the tremendous contributions of Canadians of Tamil descent here in Canada, it is an important moment of celebration and of recognition for everything that the Tamil community does to build a better Canada. Secondly, it is important because it raises a sense of inclusion in our Canadian community.
the more we can highlight the tremendous positive work done by individuals, the better we are as a country. I look around the world, and in fact, the event I attended prior to this, we had a vigil for the 300 people, over 300 people that were killed in the Sri Lanka attacks. And recently we have seen other attacks on Jewish people, on Muslims, all around the world. And it's a reminder for us as Canadians of why we are here. Because I know that so much of the Tamil community, they escaped civil war. They escaped conflict and violence to come to Canada to build a better life. My parents, in fact, came to Canada because they too wanted a better life. My parents are in fact from India. We are Hakka Chinese. So my parents were actually born and raised in Kolkata, but they came to Canada because Canada is a place of hope. It's a place of peace. It's a place where people from all corners of the earth can come together and we exist in this beautiful multicultural society. So yes, we have a lot to celebrate, and we too as Canadians need to stand up and condemn acts of violence, acts of hatred and discrimination. When we witness it, we must condemn, because the question is always, who is next? Which community is going to be targeted next? And that is why we are here to celebrate the wonderful contributions of the community. We are here to celebrate what brings us and unites us as Canadians. So I thank you, Uthayan Awards Festival, for your leadership, and I congratulate all those award recipients. Keep up the great work. Happy Asian Heritage Month, and I hope you all have a wonderful evening. I'd like to present a congratulatory message on behalf of our federal government to Logan. Thank you very much. Nandri Vanakkam. All right, thank you so much. That comes to our last performance of the night. And then we will have some music throughout the night. And I hope you guys are enjoying your dinner as we speak. Up next, we have a semi-classical performance by students from Miss Janani Ravi Shankar. So please put your hands together for our lovely girls who are going to perform tonight. All right, the performers are Jyotsna Indunathan, Vedika Chandar, Nivedita Deepak, and they are performing the Sakti Nartanalayam performance right here by Srimati Janani Ravi Shankar.
That was a wonderful performance, and I hope you are all enjoying the dinner. And just to give you an information, it's being telecasted live by Thalir, by Tenpolur, Krishnalingam, and also by GTA Video. நேரடி அஞ்சலாக இவர்கள் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தளிர் இணையதளத்திலும் தென்புலோலியூர் கிருஷ்ணலிங்கம் இணையதளத்திலும் GTA வீடியோ ஆகியோர் முகநூலூடாகவும் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அவங்களது பாராட்டுக்கள். நம் தாயகம் உங்களுக்கு தெரியும், எமது தாயகத்தின் உற்பத்தி பொருட்கள் மண்டபத்தின் முன்பகுதியில் விற்பனைக்கு இருக்கின்றன. நீங்கள் விரும்பினால் அந்த தூய தாயக உணவுப் பொருட்களை பெற்றுச் செல்ல முடியும். கௌரி சுப்பிரமணியம் ஒரு அருமையான பாடகர் எம்மோடு இங்கே மண்டபத்தில் இருக்கிறார். அவர் இப்போது எமக்காக ஒரு பாடலை வழங்க இருக்கின்றார். கௌரி சுப்பிரமணியம் அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம். நிகழ்வின் ஆரம்பத்திலேயே அவரை மேடைக்கு அழைக்க இருந்தாலும் பல்வேறு விருந்தினர்களும் விரைவாக செல்ல வேண்டியிருந்ததனால் அவரை அப்போது அழைக்க முடியவில்லை. இதோ வந்து கொண்டிருக்கின்றார். அவர் மொன்றியலில் இருந்து இங்கே விசேடமாக வருகை தந்திருக்கின்றார். உங்களுக்கு தெரியும், உதயன் பத்திரிகை மொன்றியலில் மிகவும் பிரபல்யமானது. மொன்றியலிருந்து பலரும் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரின் சார்பாக கௌரி சுப்பிரமணியம் இங்கே ஒரு பாடலை வழங்க இருக்கின்றார். நீலவானோடையில் நீந்துகின்ற வெண்ணிலா, நீலவானோடையில் நீந்துகின்ற வெண்ணிலா, நான் வரைந்த பாடல்கள் நீலம் பூத்த கண்ணிலா, வராமல் வந்த என் தேவி நீலவானோடையில் நீந்துகின்ற வெண்ணிலா. காளிதாசன் பாடினான் மேகதூரமே, தேவிதாசன் பாடுவான் காதல் கீதமே, இதழ்கள் தேன்துளி ஏந்திடும் பைங்கிளி, இதழ்களில் தேன்துளி ஏந்திடும் பைங்கிளி, நீ இல்லையே
வாழ்த்து பாடலாம். விழியே கோபமோ விரகமோ தாகமோ, விழியே கோபமோ விரகமோ தாகமோ, ஸ்ரீதேவியே என் ஆவியே எங்கே நீ அங்கே நான் தான், நீலவான ஓடையில் நீந்துகின்ற வெண்ணிலா, நான் வரைந்த பாடல்கள் நீலம் பூத்த கண்ணிலா, வராமல் வந்த என் தேவி நீலவான ஓடையில் நீந்துகின்ற வெண்ணிலா. So much. Come. கண் பார்வை இல்லை என்ற சவாலே தெரியாமல் மிக சிறப்பாகவே பாடினால் நாங்கள் எல்லோரும் உற்சாகமாக அவரை பாராட்டலாம். அவ்வளவு இலகுவான விஷயம் அல்ல. இசையை கேட்டு சரியாக பாடுவது. இங்கே ஃபீட்பேக் இந்த ஸ்டேஜில் இல்லை, இருந்தாலும் சிறப்பாக பாடியிருந்தார். அவருக்கு எமது பாராட்டுக்கள். கௌரி சுப்பிரமணியம், all the way from Montreal. And we are going to have one more song. இப்போது காரோன் சபேசன் அவர்கள் நமக்காக ஒரு பாடலை வழங்க வருகின்றார். டாக்டர் சபேசனுடைய மகன் காரோன் சபேசன். பொன்னான நெஞ்சை பொன்னான கையாள் போல என்றேன் காலங்கள் தூரும் என்னைக்கும் தீருமா என்றேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா தண்ணீராய் மேகம் கூறும் கண்ணீர் சேரும் கண்டாய் மாறுமா ஆராரிரா கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா பொன்னான நெஞ்சை பொன்னான கையாள் பூ போல நீவாவா அலைக்கடலில் நடுவே அலைந்திடுவா தனியே படங்கிடவே உணவே பார்த்தேன் கண்ணே புது மணனில் விழுந்தேன் புடைந்திடவே இருந்தேன் கருணகையே கருவே பார்த்தேன் நோடும் மண்ணோடும் பாடும் வரும் மூஞ்சை மனதோடும் கண்பட்டு நூல் விட்டு போகும் என ஏதோ பயம் கோடும் மாயிலும் மழையாகி ஆடினேன் இந்த உற்சாகம் போதும் சாகம் தோன்றும்
கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா பொன்னான நெஞ்சை பொன்னான கையாள் பூ போல நீவாவா போது ஒன்னற்று மீது முத்தங்கள் வைக்கணும் பூர்வைகள் போர்த்தி பூமகள் தாழ்த்தி நான் காவல் காய்க்கணும் எல்லோரும் தூங்கும் நேரம் நானும் நீயும் பொற்கண்டாய் மாறுமா ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே. Thank you. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா பொன்னான நெஞ்சே பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா நான் காத்து நின்றன் காலங்கள் தோறும் என் நீக்கம் தீருமா நான் காத்து நின்றன் பொன்வானும் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா கண்ணீராய் மேகம் தோறும் கண்ணீர் சேரும் கற்கண்டாய் மாறுமா ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா பொன்னான நெஞ்சே பொன்னான கையா பூ போல நீவவா அலைகடலின் நடுவே அலைந்திரவா தனியே பரகனவே உன்னையே பார்த்தேன் கண்ணே புதைமணலில் விழுந்தே புதைந்திரவேன் இருந்தேன் குறுநகையே அருந்தேன் மீட்டாய் அன்னே விண்ணோரும் மண்ணோரும் ஆகும் பெரும் மூன்றில் மனதோறும் கண் பச்சு நூல் விட்டு போகும் என ஏதோ ஐயம் கூறும் மயில் ஒன்றை பார்க்கிறேன் மலையாகி ஆறினேன் இந்த உற்சாகம் போதும் சாக தோன்றும்
at this time, we would like to award some of our sponsors or all of our sponsors. We'd like to call up on some important people that we have here today. We have the Deputy Chief of York Regional Police, Mr. Rose. If I say your name wrong, please correct me. Superintendent Veerapan from York Regional Police, and also the Sergeant Chiang from York Regional Police. So if I can get you guys to come on up, that would be great. So I would like to call up on some of our sponsors that we have. GTA Credit, Vibrant Hospitality Group, Mr. Shankar Nalatambi. Ocean Accounting Tax Consultants, Remax Community Realty Inc. Brokerage, Kanamambike Pawn Jewelers. Please make your way up as we call your names. Please make your way up as we call their names of all our sponsors. Our gold sponsors, we have $1 Million Homes Limited, Havelock City, Prestige Builders, Remax Ace Reality Inc., Brokerage, Mr. Ratiz, Debnar Decor, Ms. Tanusha Mahalingam, Fruits Habi, CTS Building Supplies, JRB Universal Inc., Mr. Raj Kumar, Optimar, CGA, Mr. Nimal Vinayagarmurthy, Dove Square Property Management, Niru Enterprise, Law Office of Melanie David, Century 21 Innovative Reality Inc., Mr. Samin Mohammed. As I call your names, please make your way up. Mr. Selva Velvety and Law Professional Corporations, Yogi and Partners, Siva and Joy Real Estate Team, Debt Free Credit Solutions, Mr. Ilinkiran, Remax XL Realty Brokerage, Mr. Raj Nataraja, Property Max Realty Brokerage, Mr. Sun Samugadasan and Mr. Mohan Subramaniam. These are our gold sponsors, so we'd like to thank all of you. Without you guys, this would not be possible. We appreciate all of you guys, and thank you so much for coming today and enjoying our award show. Can we get Mr. Jeevan from Niru Enterprise up here, please? Mr. Jeevan from Niru Enterprise. So this is a joint gift from Niru Enterprise and Uthayan newspaper. So please put your hands together. Thank you all so much for your hard work and dedication and for your sponsor. So Mr. Jeevan from Niru Enterprise, please make your way up. So we have Niru Enterprise up here. He is a sponsor with the gift baskets for all our sponsors.
Thank you so much for your sponsor. Without this, we would not have this event possible. So once again, this is Niru Enterprise. Put your hands together. He is one of our gold sponsors. உதயன் சர்வதேச விருது விழாவுக்கான இந்த பாஸ்கெட்டுகளை எங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணியவர் நிரு ஜீவன் பொன்னம்பலம் அவர்கள். அவருக்கு நமது நன்றி. So I'd like to call upon some of our silver sponsors now. Mr. Kula Selature, Fashion World Inc., TJ Window Covering, Bala Logendran from Remax Community, Home Life Today Reality Brokerage, Mr. Vijay Muthumani. Also from Home Life, we have Abby, Amma Pawn Broker, Best Mobiles, 747 Auto Parts, Winners Insurance and Investment Services, Palaram Grove Inc., Remax, Mr. Bhaskaran Sindature, All-in-One Tax and Immigration Services, Jay's Professional Truck Training Center, A&T Human Resources, Ms. Nalini Ravindran, Home Financing Advisor from Scotiabank, Times Iron Works Inc., Century 21, Mr. Jude Yanendran, Six Kumar Silk House, Law Office of Lakshmi Vasan, JJ Print, Sasidharan Law Professional Corporation, NKS Drapery and Blinds, Century 21, Mr. Adol Sivasubramaniam, Remax Realty, Mr. Sean Tayabaran, Home Life Miracle Reality Brokerage, Mr. Nathan Sivanayam, Ajit Sabaratnam from Insurance and Investments, Mr. Moon Mahalingam from Mobile Mortgage Specialist from TD Canada, Vimika Banquets and Catering, Fashion Florist, RR Dreamworks Inc., Stacy Furniture and Mattress Factory Outlet. And that is all our silver sponsors. So please put your hands together for all our sponsors tonight. I'd also like to thank a lot of our media that is here today. Please, I apologize if I miss you guys, but eCurvy, Tamil Mirror, Mr. Kirba, all of you guys, thank you guys so much for being here today. இந்த பாஸ்கெட்டுகளை நீங்கள் பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும், ஈழம் கிஃப்ட் பாஸ்கெட். இவை ஈழத்திலிருந்து உண்மையான ஒரிஜினல் பனை ஓலையில் பின்னப்பட்ட அழகான பாஸ்கெட்டுகள் அங்கிருந்தே கொண்டு வரப்பட்டு இங்கே கொடுக்கப்பட்டது. ஈழம் கிஃப்ட் பாஸ்கெட்ஸ். மீடியாவின் சார்பில், ஊடகத்தின் சார்பில் இங்கே பலரும் இருக்கிறார்கள். அவர்களையும் இங்கே அழைக்கின்றோம். ஈக்குருவி, நினைவுகள், தமிழ் மிரர், செய்தி, இன்னும் பலரும் இங்கே இருப்பீர்கள். கங்காதரன், டிஜே மேக்ஸ், மேக்ஸ் டியூன், கம், டிஜே மேக்ஸ் டியூன், தாஸ் போட்டோ. வேறு யாராவது ஊடகங்களை நான் தவற விட்டிருந்தால் தவறாக எடுக்காமல் தயவு செய்து வரவும்.
Kriba Krishan. Ravi Achudan. Ravi Achudan வாங்க. கணபதி ரவீந்திரன். நினைவுகள் கணா. தென்புலோலியூர் கிருஷ்ணலிங்கம். Ravi Paramanathan. இவ்வளவு அழகான மண்டபத்திலே மிகச் சுவையான உணவை வழங்கிய மாடி கிராஸ் சார்பில் ஜே மற்றும் சந்திரா இருவரையும் அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். ஜே and Chandra. So today's delicious food is offered to you guys by Mardi Gras. We'd like to call up on Jay and Chandran. Please make your way up. Jay and Chandran, please make your way up. Once again, this is from Mardi Gras Banquet Hall. They are our servers today for our lovely food and drinks. Okay. Jay and Chandra are on the stage. நீங்கள் அருந்திக் கொண்டிருந்த சுவையான உணவை பரிமாறியவர்கள் மாடி கிராஸ் சார்பில் அவர்கள் கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள். தளிர் தளிர் வாங்க. நினைவுகள் கானா. நினைவுகள் கனா. கனா வாங்க. Toronto Tamil Senduran. ஓகே, பைரவி இசைக்குழு இசையை வழங்க காத்திருக்கிறது. அவருடைய இசை தொடர்கிறது. நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணலாம். பைரவி, டேக் இட் ஓவர். மாங்கல்யம் தந்து நானே
Chum chum chum, tararara, tararara, chum chum chum. Chum chum chum, tararara, chum chum chum. Vani, 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 nanun megam tani. Chum chum chum, chum chum chum. Vani, 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 nanun megam tani. Kannarigile, kannarigile, neevenum. Mannadilum, mannadilile, naavenum. சொல்ல முடியாத காதலும், சொல்லில் அடங்காத நேசமும், எண்ண முடியாத ஆசையும் உன்னிடத்தில் தோன்றுதே. நீதானே பொஞ்சாதி நானே உன் சரிபாதி நீதானே பொஞ்சாதி நானே உன் சரிபாதி வாணி, 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 நானும் மேகம் தானே. Dum 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 இனியவளே உனது எரிவிழி மண் பலரச துவளையில் விழுந்த எறும்பு நிலை எனது நிலை விலக விரும்ப இல்லையே பூவே அதிசயனே பிறந்த பல வருடம் அழிந்தவை மறந்தது எனது நிலவில் என்று உனது முகம் தவிர எதுவும் இல்லையே பூவே. வேறாறு வாழாத வெறும் வாழ்வீரே நினைத்தாலே மனமெங்கும் மழை தூவுது மரலை வாசம் போதுமே, கரையினில் வானம் போதுமே, ஒரு கணமே உன்னை பிரிந்தால் உயிர் மலர் காற்று போகுமே. நீதானே புன்னரே நானே உன் சரிபாதி நீதானே புன்னரே நானே உன் சரிபாதி வாணி, 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 நானும் மேகம் தானே. என்னருகிலே கண்ணருகிலே நீ வேண்டுமே மனதிலும் முன்னருகிலே நான் வேண்டுமே. சொல்ல முடியாத காதலும் சொல்லில் அடங்காத நேசமும் எண்ண முடியாத ஆசையும் உன்னிடத்தில் தோன்றுதே. நீதானே கொஞ்சரி நானே உன் சரிபாதி நீதானே கொஞ்சரி நானே உன் சரிபாதி Thank you. நான் பேச நினை
நான் காணும் உலகங்கள் நீ காண வேண்டும், நீ காண வேண்டும். நீ காணும் பொருள் யாவும் நானாக வேண்டும், நானாக வேண்டும். நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும், நாளோடும் பொழுதோடும் உறவாட வேண்டும், உறவாட வேண்டும். வழங்கிய இருவருக்கும் நன்றி. ஜெயராஜா கணபதி பிள்ளை, அபிராமி கிருஷ்ணா இருவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்த பாடல் ஆனந்த கும்மி என்ற திரைப்படத்தில் இருந்து காலத்தால் அழியாத பாடல், இனிமையான இளமை காலத்தை நினைவூட்டும் பாடல் ஒரு கிளி உருகுது என்ற பாடலோடு ருதினயா ஸ்வரமி இருவரையும் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம்.
என் இதயம்